Le risque de maladie cardiovasculaire augmente, comme on a dit, avec la progression de l'insuffisance rénale chronique. Donc, dans les stades, donc au début, le risque il est minime. Avec les stades plus évolués d'insuffisance rénale et quand on se rapproche du stade d'insuffisance rénale chronique terminale, le risque de mortalité augmente et le risque de toutes les maladies cardiovasculaires, qu'elles soient cérébrales, qu'elles soient cardiaques ou autres, les arythmies, l'hypertrophie du ventricule gauche et les hémorragies cérébrales, donc augmentent avec l'évolution de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est associée à une variété de comorbidités dont la prévalence et la gravité augmentent avec l'aggravation de l'insuffisance rénale chronique. L'aggravation, c'est-à-dire si on passe du stade 1, où on a une maladie rénale chronique, mais sans insuffisance rénale, donc la créatinine est normale, et avec l'aggravation de l'atteinte rénale, il y a une augmentation du risque, et cette augmentation du risque, augmente également avec la majoration de la protéinurie. Donc, il faut insister à doser l'albumine dans les urines et la créatinine chez les patients qui soient diabétiques ou non diabétiques. Vous voyez donc le risque de mortalité et de morbidité, il est minime au début, mais avec l'augmentation de la protéinurie et de l'insuffisance rénale, il y a toutes les complications qui arrivent et on arrive au stade de l'anémie, l'hyperkaliémie, l'insuffisance cardiaque, les maladies cardiovasculaires toutes, et on arrive au stade terminal qui nécessite l'arrivée en dialyse et en transplantation, et parfois on n'arrive pas en dialyse, on arrive au décès. De multiples facteurs affectent la progression de l'insuffisance rénale chronique. Il y a l'obésité, il y a le tabagisme, il y a l'âge avancé, il y a l'insuffisance. Il y a l'insuffisance rénale, il y a le sexe, surtout masculin, qui est touché plus, il y a l'origine ethnique, l'utilisation de drogues ou d'agents néphrotoxiques, et il ne faut pas oublier le produit de contraste iodé qu'on demande parfois à tort et à travers, les maladies cardiovasculaires, la dyslipidémie, les causes de l'insuffisance rénale chronique. Il y a des causes qui affectent plus l'insuffisance rénale et qui sont plus, elle devient plus rapidement progressive. Le diabète, l'hypertension et le taux d'albumine. Chez le diabétique type 2, les complications rénales surviennent tôt. Et on souligne la nécessité, la prise en charge précoce du risque rénal. Donc, le diabète est un risque majeur d'insuffisance rénale chronique. La prévalence de l'insuffisance rénale chronique est 3 fois plus élevée chez les patients diabétiques. Et 36% des patients diabétiques ont une maladie rénale chronique comme première complication. Donc, il y a intérêt à demander toujours la créatinine et la microalbuminurie. Les risques de mortalité sont plus élevés quand on a une insuffisance rénale, quelle que soit la cause d'insuffisance rénale. Qu'elle soit une néphropathie hypertensive, le risque est multiplié par 3, ou une IgA néphropathie, donc cette étude montre qu'il y a 53% d'augmentation du risque de mortalité, et chez les diabétiques, n'en parlons pas, c'est multiplié par 6 le risque de mortalité. Quels sont les messages importants à retenir ici? Donc, c'est un grand fardeau
qui touche beaucoup de gens. C'est دسرنا كم مليار على الكرة الأرضية في مليار 8 يعني تقريبا 1/8 de la population est touchée par l'insuffisance rénale et malheureusement même dans les pays riches elle est mal détectée et mal traitée. Les patients à haut risque, la prévalence de l'insuffisance rénale est de 36% chez les patients atteints de diabète, 25% chez les hypertendus et 38% chez les patients avec maladie cardiovasculaire, y compris l'insuffisance cardiaque. Donc, ce grand pourcentage, ça alourdit la prévalence et le coût de la maladie. Et on estime une progression de 2021 à 2026 de 16% d'augmentation de la prévalence et l'augmentation du coût jusqu'à 23%. Il faut identifier précocement et prendre en charge les malades en insuffisance rénale chronique. Bien sûr, tout le monde connaît les signes et les symptômes de l'insuffisance rénale. Il y a le manque d'appétit, l'insomnie, la fatigue, l'altération de la miction, les crampes musculaires, les nausées, les essoufflements, les œdèmes et le prurite qui devient féroce quand on arrive au stade de dialyse. Mais il est souvent difficile d'identifier une insuffisance rénale, une maladie rénale chronique à ses débuts quand il n'y a pas de signes cliniques. Donc, il faut détecter cette maladie à ce stade qui est déjà asymptomatique. L'évaluation de l'état rénal, il y a deux choses, ça ne coûte pas très cher. Il y a la créatinine et de la créatinine, on estime le débit de filtration glomérulaire et les lésions rénales, on l'estime par le dosage de la microalbuminurie ou bien de l'albuminurie. Donc, le diagnostic nécessite 2 mesures anormales d'au moins 3 mois d'intervalle de la créatinine de la microalbuminurie. Vous savez qu'on classe en catégories de fonction rénale et de lésion rénale et l'atteinte, donc l'insuffisance rénale, est classée. Vous voyez donc en évoluant dans le stade d'insuffisance rénale et en ayant une albuminurie plus importante, le risque devient plus important. Et la prévalence des indicateurs de l'insuffisance rénale est élevée dans les principales comorbidités. Vous voyez ici dans le diabète, ici c'est la microalbuminurie, ici c'est la créatinine, donc le débit de filtration glomérulaire, et les deux, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Le test de la microalbuminurie, malheureusement, il est sous-utilisé, sous-estimé. Chez les patients non diabétiques, on sait que les diabétologues et les gens diabétiques font de temps en temps une créatinine et une microalbuminurie. Donc, les patients diabétiques, ils font donc 43 à 46%, 40 à 46% font ces tests. Mais chez les hypertendus, ce n'est que de 6 à 9%. Donc, 6 fois moins de tests de microalbuminurie chez les patients hypertendus. Malgré le test de l'estimation du débit de filtration glomérulaire, la majorité des patients à haut risque d'insuffisance rénale ne sont pas diagnostiqués et il y a un manque flagrant de diagnostic, donc de catastrophe après, avec un délai médian de diagnostic de plus que 4,5 années d'après les études. Le taux de prescription de traitement standard de l'insuffisance rénale ont augmenté après le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique, mais la surveillance et le traitement prescrits par les guidelines restent sous-estimés.
La CADIGO de l'International Society of Nephrology met en évidence l'identification précoce et la stratification du risque et l'intervention dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique. On a parlé tout à l'heure des catégories d'insuffisance rénale, maladie rénale chronique quand on a un débit de filtration plus que 90, mais en évoluant vers le stade terminal, donc le stade 5, et pour la protéinurie, la microalbuminurie A1, jusqu'à A3 quand on arrive au stade de protéinurie, il faut, donc ça signale qu'il faut, du fait qu'il y a une aggravation quand on monte en protéinurie. Et quand on monte en créatinine, donc une baisse du débit de filtration, il faut contrôler plus et traiter plus. Et quand on arrive au stade 4 et 5, il faut examiner les malades au moins 4 fois par an et il faut les traiter soigneusement. Toutes les guidelines, que ce soit la CADIGO ou bien l'European Society of Nephrology et European Society of Hypertension et l'Association américaine de diabète, toutes appuient le dépistage systématique de la fonction rénale chez les patients atteints d'une maladie cardio-rénale métabolique. Vous voulez que je détaille ou bien ça suffit? On passe. La CADIGO, en 2023, a donné des guidelines pour l'évaluation et la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Elle a recommandé de traiter les adultes atteints d'insuffisance rénale chronique et d'insuffisance cardiaque ou d'un débit de filtration supérieur à 20 avec une microalbuminurie ou bien une albuminurie supérieure à 200 par un inhibiteur de la SGLT2. Il recommande également de traiter les adultes atteints d'insuffisance rénale, donc le débit de filtration entre 20 et 45, avec une microalbuminurie moins que 200 par un inhibiteur de la SGLT2. Un consensus de l'European Renal Association en 2023 sur la SGLT2 pour la protection cardio-rénale. Voilà. Donc, si on a une insuffisance rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, pour améliorer les résultats cardiovasculaires et ou rénaux, donc pour diminuer le risque de mortalité cardiovasculaire et rénale, il faut envisager de traiter par dapagliflozine et empagliflozine. Si c'est un diabétique type 2 avec insuffisance rénale chronique, il faut envisager également la canagliflozine, qu'on utilise de moins en moins, je ne sais pas pourquoi. Dr. Émile Biarf laisse. Donc, chez les diabétiques, si on a un diabète pour le contrôle, pour mieux contrôler la glycémie, il faut penser à tout. Donc, la DAPA, la CANA, l'AMPA et l'ertugliflozine. Et pour améliorer les résultats cardiovasculaires et ou rénaux chez les patients présentant un risque cardiovasculaire ou un risque rénal élevé, c'est DAPA et AMPA qui doivent être envisagés. En 2024, la CADIGO donne un guide pour la pratique clinique concernant l'évaluation et le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Donc, il faut traiter le diabète type 2, l'insuffisance rénale chronique, le débit de filtration plus que 20 avec un SGLT2. Deuxième recommandation, traiter les adultes atteints d'insuffisance rénale chronique par SGLT2 pour les éléments suivants. Si on a un débit de filtration plus que 20, avec albuminurie, créatinine ratio supérieur à 200 ou insuffisance cardiaque, quel que soit le niveau d'albuminurie.
Et il suggère de traiter les adultes avec débit de filtration entre 20 et 45, avec albumine créatinine ratio inférieur à 200 par SGLT2. Les recommandations, donc, elles sont simplifiées ici. Il y a la place au début du lifestyle, donc le mode de vie, il faut manger correctement, healthy, il faut arrêter de fumer, il faut faire une activité physique, il faut lutter contre la surcharge pondérale. Mais en première ligne, en plus des médicaments qu'on utilisait avant, les ACE, ERBs et autres, et les statines, la SGLT2 est en première ligne. Une étude, une trial study, c'est la DAPA-CKD. Donc, c'est un nouvel espoir pour l'insuffisance rénale chronique. Donc, on va parler maintenant de cette trial study. Cette étude concerne l'utilisation de la dapagliflozine à la dose de 10 mg et faire une comparaison avec un placebo. Les critères d'inclusion étaient un âge supérieur à 18 ans, un débit de filtration entre 25 et 75, albumine supérieure à 200 moins que 5000, dose stable ACE-ERBs pendant plus que 4 semaines avec et sans diabète. Les critères d'exclusion étaient le diabète type 1, la polykystose rénale, la néphrite lupique, les vascularites avec un cas, et les malades traités par les immunosuppresseurs, surtout les greffés rénaux, qui ont moins que 6 mois de greffe. Cette étude, c'est une énorme étude faite dans 21 pays dans le monde entier avec 4304 participants. Ça couvre le globe. Les caractéristiques de base étaient bien sûr l'étude, les données démographiques, l'âge, le sexe, la race, le poids, le body mass index, tabagisme, tension, hémoglobine, potassium, et les caractéristiques rénales, le débit de filtration glomérulaire et l'albumine, micro et macroalbuminurie. Les antécédents médicaux et médicamenteux, présence ou non de diabète, de maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque ou médication. On voit le diabète. Le diabète, ça fait partie de 77,5% de ces patients, ils avaient un diabète. Et les causes de l'insuffisance rénale signalées par l'enquêteur montrent que le diabète vient en tête, c'est 58,3%. Pour les glomérulonéphrites et les maladies vasculaires et hypertensives, c'est 16%, et d'origine inconnue, 9%. Les critères d'évaluation, il y a une baisse, on voit ici qu'il y a une baisse de l'insuffisance rénale de plus que 50%, du risque d'arriver en dialyse, donc d'insuffisance rénale chronique, terminale, et de décès rénal ou décès d'origine cardiovasculaire. Il y a une baisse de 39% par rapport au placebo, donc 312 events chez les patients qui prennent placebo, 197 events chez les personnes qui prennent la dapagliflozine. Ces critères, tous les composants contribuaient à l'effet observé du traitement. Vous voyez ici donc l'insuffisance rénale chronique, donc il ne faut pas trop détailler. Également pour l'albuminurie, le débit de filtration glomérulaire, ils sont cohérents. Concernant l'âge, le sexe, la race, la répartition géographique et la tension artérielle, c'est également l'intérêt d'utiliser la dapagliflozine par rapport au placebo.
Les critères secondaires, ils sont importants également. Il faut parler de la mortalité, toutes causes confondues. Elle baisse de 31% avec la dapagliflozine, ce qui n'est pas négligeable. La baisse soutenue de l'insuffisance rénale, du risque d'insuffisance rénale et d'insuffisance rénale chronique terminale ou de mort d'origine rénale, elle baisse également de 44%. Donc, la dapagliflozine et les SGLT2 inhibiteurs ne sont plus un traitement pour Dr. Handeri seulement. C'est un traitement pour les cardiologues, les néphrologues, les internistes et les endocrinos. لا بس هيدي عم توجه الدكتور عنديري. عم نمزح مع الجار. Voilà, la réduction donc avec la dapagliflozine, elle est significative. Donc, les événements de déclin de l'insuffisance rénale, de déclin du débit de filtration, ils baissent. Ici, le décès d'origine cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il baisse de 29% avec la dapagliflozine, tandis qu'avec une autre molécule, il baisse de un peu moins, je crois. Passons. Ici, donc, l'arrivée en dialyse, le risque d'arrivée en dialyse d'insuffisance rénale terminale, de mort rénale, de transplantation, il baisse de 34% avec la dapagliflozine. Concernant la sécurité et de cette molécule, la DAPA est bien tolérée chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, quelle que soit l'étiologie de la maladie, qu'il soit diabétique ou une autre étiologie de l'insuffisance rénale, et quel que soit le stade d'insuffisance rénale. Donc, voici ici, il y a des études, la DAPA qui étaient faites, la DAPA-CKD avec la dapagliflozine et l'AMPA-kidney. Toutes les deux molécules sont intéressantes pour les complications et l'éviction de la réduction de ces complications. On voit la primary endpoint avec DAPA une réduction de 39%. Le décès, toutes causes confondues, 31% avec la DAPA et décès d'origine cardiovasculaire ou insuffisance cardiaque, 29% avec la dapagliflozine. Donc, avec la DAPA, donc primary endpoint, donc réduction de 38%, ce qui n'est pas négligeable, mais pour le risque de mortalité, ces études montrent qu'il y a une baisse moindre. Ici, donc, dans l'European Renal Association Journal, donc le NDT, en 2024, ils ont sorti une étude sur la DAPA trial et déclare TIMI 58 trial. Dans ces études, il paraît que l'insuffisance rénale, on peut la retarder de 6,3 ans, le déclin de la fonction rénale de 6,8, l'hospitalisation pour cause cardiaque de 6,2 ans et toute cause mortalité est retardée de 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas tout. Donc, ici, cette étude vient d'être publiée le 1er juillet 2025. Donc, les SGLT2 inhibiteurs ont révolutionné la prise en charge d'une variété de maladies. Ici, on parlait de la maladie rénale et de l'insuffisance rénale. Donc, le diabète, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale cardiaque
avec fraction d'éjection réduite ou non, mais d'autres indications récentes pour la maladie stéatosique du foie, pour la surcharge pondérale et il paraît qu'ils ont des effets anti-hypertenseurs. Et concernant l'anémie, je ne l'ai pas souligné, mais il paraît qu'elle a un effet protecteur chez les personnes anémiques. Et pour terminer, il faut se rappeler que l'insuffisance rénale chronique est un grand fardeau mondial. Elle continue à augmenter, tandis que le diagnostic et la sensibilisation ne suivent pas cette évolution. Le diabète, l'hypertension et la glomérulonéphrite sont les causes les plus courantes de l'insuffisance rénale chronique. Les patients hypertendus, diabétiques ou ayant une maladie cardiovasculaire présentent un risque élevé de maladie rénale chronique et doivent être détectés par étude du débit de filtration glomérulaire, donc créatinine et albumine. Le risque d'événements cardiovasculaires et de mortalité est élevé chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, indépendamment de l'état diabétique ou non, et indépendamment de la cause de l'insuffisance rénale chronique. Les inhibiteurs de la SGLT2 sont le seul traitement actuel depuis plus de 20 ans à réduire le risque de progression de l'insuffisance rénale chronique, d'événements cardiovasculaires et de mortalité chez les patients atteints d'insuffisance rénale dans un large éventail d'étiologies. Les guidelines recommandent des approches interventionnelles multifactorielles pour la prise en charge de ces patients insuffisants rénaux, y compris la gestion du diabète, de la dyslipidémie, de la pression sanguine artérielle, du mode de vie, tout ça. Et enfin, je vous dis merci. Merci à vous, merci pour la présentation très claire. Merci. Malheureusement, on n'a plus le temps pour les questions. On doit passer à la deuxième présentation. Merci. OK. جيل الإيرولوج نحن عم نوصفه ليه عم تبعدنا عنه بس اللي شو عم توصفه؟ كثير كانسير de prostate mais insuffisance rénale. J'ai l'honneur de présenter Dr. Rita Nimr. Dr. Nimr is Associate Professor of Endocrinology at the Lebanese American University, Division of Endocrinology, LAUMCRH, and past president of the Lebanese Society of Endocrinology, Diabetes and Lipids. She is member of the Endocrine Society and the American Diabetes Association and the European Society of Endocrinology. She has received her medical education at the French Faculty of Medicine in Beirut and postgraduate training in HDF, with special training in lipidology at Pitié-Salpêtrière. She has many publications in the field of genetics of type 2 diabetes in Lebanon. So the floor is yours. Thank you. أول شيء بدي بلش أتشكر دكتور عنديري لأنه سمح لي أخذ محله لأنه مضطرة أرجع على بيروت. So thank you. وبدي أتشكر دكتور داغر ونوفو. أول شيء بدي أهنيكي دكتور داغر على المؤتمر. وأنا كتير I'm so happy. This is the first time I participate in the Congress in USEK. So congratulations for the Congress. And today I am going to talk about the GLP-1 receptor agonist, a holistic, أكيد عم تسمعوا كتير, CKM أو CKD, so cardio, kidney, and metabolic approach for type 2 diabetes. These are my disclosure. This is the outline. I'm going to talk about why are we talking about this new concept of CKM in type 2 diabetes guidelines. Where do GLP-1 receptor agonists stand in this approach with a focus on semaglutide? And what's on the horizon beyond CKM for GLP-1 receptor agonists? And what are we doing in our practice? So first of all,
cardio, kidney, and metabolic system are really very interconnected. So once we have a diabetic patient, 37% of adults with diabetes have CKD. On another hand, 1/3 will suffer from cardiovascular disease, and cardiovascular disease remain the major cause of mortality in patients with type 2 diabetes. And cardiovascular mortality also accounts for half of the deaths in patients with CKD. So CKD, CVD, and diabetes are really very interconnected. CVD is accountable for 50% of deaths in people with type 2 diabetes, and CKD is a common complication of type 2 diabetes with a significant disease burden. And once we have one disease, so acute or chronic disorders of one of this system will induce a dysfunction in the other system. And CKD patients are 6 times more likely to die of heart disease than advanced to end-stage renal disease. That's why once we have a diabetic patient, renal and cardiac systems should be considered together. And this cardiorenal syndrome accounts for the highest mortality risk in type 2 diabetic patient. That's why in the latest ADA guidelines in 2025, they insisted on the multifactorial approach to reduce the risk of complications in a type 2 diabetic patient. So they have stressed on the importance of glycemic management. It is still very important, on blood pressure control, lipid management, and they also said you have to prefer agents with proven cardiovascular and kidney benefit once you want to choose a drug for type 2 diabetes. These are the latest guidelines. So it changed compared to before. Once you have today a diabetic patient, it's not just about A1C and weight. So we have two parts of the guidelines. We still have the weight and glycemic control, but the first question you should ask yourself, does my patient have cardiovascular disease? Does he have multiple risk factors for cardiovascular disease? Does he have heart failure? And this is what we call now the cardio management. Second question, does the patient has CKD? And this is what we call the renal approach. And of course, and I will stress on this point, if we have to take care of the cardio and kidney approach, it doesn't mean that we should forget about the weight and glycemic control. So the second part of the story, you have to look at the weight and you have to achieve and maintain glycemic goals. And this is what we call the metabolic approach. And from here came the term cardio kidney metabolic approach or holistic approach for a type 2 diabetic patient. So where do GLP-1 receptor agonists stand in this CKM approach? If you look at the first part, so if the patient has cardiovascular disease or multiple risk factors, GLP-1 are on the top of the list. They are the preferred drug to choose to treat a diabetic patient and to control his risk. If the patient has heart failure, SGLT2 inhibitors here comes first. But now I am going to show you at the end the new data showing that even GLP-1 receptor agonists have now beneficial data in heart failure. And if the patient has CKD, classically, we know that if the patient has CKD, SGLT2 inhibitors should be preferred. But in the latest guidelines, and this was the first time, they have said SGLT2 inhibitors or
It's not a second choice. It's SGLT2 or GLP-1 receptor agonist with proven CKD benefit. And of course, when it comes to weight management, GLP-1 receptor agonists are and have the highest efficacy, very high efficacy for sema and tirzepatide, and high efficacy for dulaglutide and liraglutide. And for achieving and maintain glycemic goals, again, very high efficacy for dulaglutide, semaglutide, and tirzepatide. Why GLP-1 receptor agonists gain this first-line therapy in type 2 diabetes guidelines? It is logic when we look at the mechanism of action of GLP-1 receptor agonist. This is the only class of drugs that can address 6 out of the 8 core defects in the pathophysiology of type 2 diabetes. And consequently, this class of medication, GLP-1 receptor agonists, have shown in clinical trials high efficacy in reducing A1C, efficacy for weight loss. They have proven their safety, and on the top, they have proven cardiovascular and renal benefit. For the first part of this lecture, I'm going to highlight briefly the cardiovascular effects proven for GLP-1 receptor agonists. As you know, by the FDA guidance for all anti-diabetic agents, all classes of drugs should prove their cardiovascular benefit. And that's why all GLP-1 receptor agonists conducted a cardiovascular outcome trials. Now, the FDA was given for liraglutide, I mean, it was given for cardiovascular risk reduction. It was approved for liraglutide in 2017, semaglutide 2017, and dulaglutide 2020. And the completed trials include SELECT, FLOW, STEP, STRIDE, and SOUL trial. Now, I'm going to focus on semaglutide for today. As you all know, semaglutide is a human GLP-1 analog. It has a 94% homology to endogenous human GLP-1. Its half-life is 1 week. That's why it's suitable for a once-weekly dosing. And semaglutide mechanism of action, as all GLP-1 receptor agonists, semaglutide will act on the pancreas. It will stimulate the beta cell to increase insulin secretion, but in a glucose-dependent manner, so we don't risk hypoglycemia. It will decrease glucagon, and consequently, it will suppress hepatic glucose output, again in a glucose-dependent manner. It will reduce energy intake, food consumption, and body weight, and it will lower postprandial lipids. It will attenuate plaque lesion progression in mice models. Semaglutide has been studied in the SUSTAIN program in a large and big spectrum of type 2 diabetic patients. It has been studied in drug-naive patients in combination with a single oral agent like metformin, multiple oral antidiabetics, or even with insulin. And in all these trials, semaglutide has shown high efficacy in reducing A1C, consistent efficacy in reducing body weight, and it has on the top a attenuation of plaque lesion in mice models. It will also reduce high sensitivity CRP, which will translate in the reduction of atherosclerosis. So if we want to summarize semaglutide efficacy and safety, we can say that semaglutide showed consistent reduction in A1C, fasting plasma glucose, and postprandial glucose, consistent reduction in body weight, reduction in the systolic blood pressure, improvement in lipid profile, and overall safety profile consistent with GLP-1. Beside the GI side effects, there is no serious side effects.
Now, the cardiovascular outcome trial dedicated for semaglutide in type 2 diabetic patient was published in the New England Journal of Medicine in 2016. It's the SUSTAIN-6, and it showed, as you can see here, very significant reduction, 26% reduction in the 3-point MACE, which was a composite of CV death, non-fatal MI, or non-fatal stroke, with a very significant p-value. And after this, it got the approval, the FDA approval for use to reduce cardiovascular risk beside glycemic and weight control. So, to resume, SUSTAIN-6 will reduce the cardiovascular risk by 26%. The number needed to treat is 45 for 2 years. It reproduced the efficacy on A1C and body weight, and it also showed 36% reduction in the risk of new or worsening nephropathy. For all these reasons, if you look at the 2025 guidelines, when it comes to cardiovascular effects, they have clearly said the benefit is proven for dulaglutide, liraglutide, and semaglutide. Now, for tirzepatide, it's still under investigation. There is no data to show yet cardiovascular benefit. هلا في one data presented. I will come back to this point later on. Now I will move. So semaglutide has shown its cardiovascular benefit. Now I will move to the kidney data that we have on GLP-1 receptor agonist. Again, if you look at the guidelines, when it comes to kidney effect of anti-diabetic agents, we can see clearly that they have said that if we take albuminuria as endpoint, we see that dulaglutide, liraglutide, and semaglutide demonstrated benefit on reduction on albuminuria. But when it comes to renal endpoints, it means progression of CKD, only semaglutide was shown. And they have named it demonstrated benefit for progression of CKD for semaglutide. So these are the nephropathy outcome from SUSTAIN-6. We can see a 36% reduction, as I already mentioned, lower risk of new or worsening nephropathy. And the new data came from the FLOW trial, semaglutide on CKD in patients with type 2 diabetes. Until today, this is the first and only dedicated kidney outcome trial with a GLP-1 receptor agonist in patients with type 2 diabetes and CKD. All others have been a secondary endpoints, but in the FLOW trial, the primary outcome was the effect of semaglutide on the progression of CKD. This is an overview. So it included 28 countries. The primary objective was to show that semaglutide will delay the progression of renal impairment, and it will lower the risk of renal and cardiovascular mortality. In this trial, and very important to know, that they included a large spectrum of type 2 diabetic patient and CKD. So they included patients with eGFR between 50 and 75, with ACR between 300 and 5,000, or lowest eGFR between 25 and 50, with ACR between 100 and 5,000. So it is really a representative population that we all see in our practice, on background of RAS blockade, of course. So patients were randomized to receive either semaglutide 1 milligram once weekly or placebo injectable. The results, again, very beneficial impact. So semaglutide 1 milligram once weekly showed a 24% reduction of the composite outcome, including kidney disease progression, cardiovascular, and kidney
deaths, 24% reduction, which was for the first time in a dedicated trial for semaglutide and CKD. So semaglutide showed superiority for reduction in the first composite kidney event, in the decrease in the annual rate of change in eGFR, reduction in MACE, and even reduction in all-cause mortality. Number needed to treat to prevent one primary endpoint, it was 20, which is very good NNT, and to prevent one CV death or MI or non-fatal stroke, it was 45, and to prevent one death, it was 39. So very good numbers to say that this drug is really worth to use to prevent renal events. Now, again, in the FLOW trial, semaglutide showed the consistent efficacy to reduce A1C, to reduce weight, with an overall safety profile that we all know, beside GI side effects, McIntyre significant. So the conclusion from the FLOW trial is that once weekly semaglutide 1 milligram showed 24% reduction in the composite outcome. It slowed the loss of kidney function, and it demonstrated a significant reduction in the risk of MACE by 18% and all-cause mortality by 20%. ومثل ما بنعرف, once we have a diabetic patient with CKD showing being able to slow the loss of kidney function is really a very important issue. And for this reason, after the FLOW trial, guidelines قالوا the semaglutide has proven benefit for progression of CKD. Now I have presented the cardiovascular benefit and the renal benefit, so the holistic, if you want, benefit of semaglutide in type 2 diabetic patients. Now, last month came في EASD بفيينا, and I always like to highlight شو كان في news. So just very briefly, I will show you the result of the REACH. هيدي real world data. It was presented in Vienna, comparing once weekly semaglutide to once weekly dulaglutide, and they showed superiority of semaglutide over dulaglutide for reducing أكيد the 3-point MACE. Another presentation in the EISD كانت analysis of the oral semaglutide. مثل ما بتعرفوا semaglutide is oral, not yet available in Lebanon, but oral semaglutide has also proven cardiovascular benefit in the SOUL trial. In the EASD, they presented a sub-analysis to show that regardless of baseline A1C or regardless of the effect on of weight, semaglutide oral is هيدا daily أكيد is beneficial on the cardiovascular protection regardless of the effect on BMI or on HbA1c. هيدي SOUL trial, which was published in March 2025 in the New England again. إذا بتطلعوا بنيو إنجلاند ب 2025 وتحطوا GLP-1 ما معقولة بالEASD كان يمكن ما بالي اقول 1/4 of the EASD كله presentation على عن جد the new data of this class. So the SOUL trial published in March 2025. أنا رح أقدم presentation in our hospital the year in GLP-1 لأنه في data مش معقولة شو كتيرة و very beneficial. A SOUL trial for oral sema, again, it showed benefit in reducing MACE in type 2 diabetic patient. ما رح اتعدى وقتي, don't worry. أنا على طول عيني على الساعة. Now, beyond GLP-1 receptor agonist, what's in the horizons? هيدي very briefly, I'm going to show you إنه GLP-1, they moved from what we call the cardio-kidney metabolic to a multi-system impact. And we have many data
published and many data to come. So this is one of the رح بس أعمل لكم عليهم highlights لأنه بدها ساعة وما بنخلص. GLP-1 receptor agonist for the treatment of obstructive sleep apnea and obesity. هيدي published Internal Medicine Journal in 2025. Amelioration of muscle wasting 2.4. yes 2.4 أكيد. كلهم هلا اللي جايين 2.4. خلصنا ال 1 ملغ هي 4 CKM. It's more than enough ال 1 ملغ 4 CKM. Amelioration بالmuscle wasting. في كتير patients بيجوا لعنا بيقولوا لنا ايه بس هيدا بيروح المصل بيضعف بس بيروح الماس مسكولار. هو مزبوط اذا البيشنت ضعف كتير وما عمل سبور اكيد he will lose more fat than muscle، بس انه اذا ما عمل سبور رح he will lose. But this trial is interesting to show هيدي انعملت in elderly patient مع sarcopenia and it showed amelioration of the muscle wasting. In skin disorders, diabesity meets dermatology. Again, it showed beneficial effect بالpsoriasis, for example. هلا في هيدي it was investigational. Incretin-based investigational therapies for the treatment of muscle أو MASH. هلا النيو بانديميك اللي راح كل يوم تسمعوا عنها هي المسل أو الماش metabolic associated steatoid disease. مشان هيك بالجايدلاينز in 2025 ال ADA حطتها بوضوح screen adults with type 2 diabetes or pre-diabetes or obese or patient with cardiovascular risk factors even if they have normal liver enzymes. مش بس اللي عندهم abnormal liver enzymes. All type 2 diabetic, pre-diabetic, multiple risk factors should be screened for muscle disease لأنه it is really common. والسكرينينج هو very simple مع الفايبروسكان والفايبروزيس index. when it comes to the treatment again هيدي بالADA the treatment of muscles هو 3. you have to treat obesity, diabetes وفي الماش pharmacotherapy and as you can see بالF0 F1 stage fibrosis أو F2 F3 GLP-1 هن first line therapy. Fortunately this year last month كان في publication review article very nice بنصحكم تقروه عن جد extensive review on the muscle disease and they have shown excellent data for GLP-1 receptor agonist. وهون I'm going to cite semaglutide 2.4 again for 72 weeks. بصير عندنا resolution of the MASH without worsening of liver fibrosis وحتى reduction بالstage of liver fibrosis without worsening of MASH. So excellent data. Now is it the hormone that does it all? قلت لكم بعد في many data to come. So really it's worth to talk about GLP-1 beyond glycemic control. هيدي one of the studies semaglutide and walking capacity السترايد trial. Another data as I told you بالheart failure semaglutide and tirzepatide كمان published this year هيدي بالJAMA cardiology in patient with heart failure with preserved ejection fraction. Another trial saying that اسمعوا منيح superior cardiovascular protection with GLP-1 over SGLT2 in diabetes and heart failure with preserved ejection fraction. وهيدي it's once weekly semaglutide in adults with alcohol use disorders. So كمان beneficial and much more to come. Now what are we doing in practice? Just 1 minute. In practice in our region we have a population with a very high risk of cardiovascular disease, but in practice 1 out of 10 is on GLP-1 receptor agonist. These are international data showing that only 7.9% of diabetic and established CVD are on GLP-1 receptor agonist. So there is a big gap between guidelines and clinical practice. And that's why even if we don't really understand the mechanism of action of these benefits, we should overcome
overcome our inertia and prescribe those evidence-based medication. We have to treat the patient, not their sugar, and reduce the cardiorenal risk, not only A1C. Thank you. I think ما في وقت for questions. بلا أكيد. Donc, merci pour cette présentation intéressante. Des questions, Rachel? Parce que vous avez ajouté vers la fin le syndrome d'apnée du sommeil et ces autres maladies que aussi le GLP-1 traite. Qu'en dites-vous par rapport au PCOS, le syndrome des ovaires polykystiques, par rapport à la fertilité? Parce qu'il y a ce nom commun de GLP-1 babies où la femme tombe enceinte et l'arrête ensuite sûrement. أول شيء لهلا it should be beneficial. في some trials على GLP-1 بال PCOS, but it should be clear during pregnancy it is an absolute contraindication. حتى قبل أنا وقتها when I prescribe GLP-1 receptor agonist for weight loss إلا مدام إذا في plan to get pregnant you should stop 3 months before. هيدول recommendation. أنا I have one patient بالغلط حبلت on GLP-1. I don't لا ولدت وهيك بس إنه صار I don't know if it was related to the drug بس it should not be prescribed لا during pregnancy ولا حتى 3 months before مثل ما بنقول للستاتين. Even statins should be بس بال PCOS it's insulin resistance it should be beneficial through the weight loss. يعني الويت لوس أنا أحلى تريتمنت لل PCOS هو الويت لوس. Le truc, c'est que c'est demi-vie, c'est 1 semaine. Pourquoi c'est 3 mois avant? Et nous, j'ai des patientes qui vont chez des médecins pour IVF. Il lui dit, continue les GLP-1 jusqu'à après l'IVF. Non, mais je pose la question. Parce que pourquoi 3 mois si c'est demi-vie pour 1 semaine? Et pourquoi? Oui. وكل 6 أشهر لتجي Non, oui, mais c'est ça. حبلت وما عرفت. Oui. Mais أنا قصدي recommandation sur quoi? Pourquoi c'est 3 mois? الستاتين قديش هي التيراتوجينيسيتي we don't have data on teratogenicity. يعني statins قديش عندنا experience بالستاتين we don't know interference مع يعني الأوفيل عم نحكي على الأوفيل. So it's better to be on the safe side. Donc, il faut faire quelque chose avec les gynécologues, mais c'est vrai qu'il lui dit en cours de IVF, continue les GLP-1. Donc, moi, j'ai fait confiance. Mais maintenant, tu me mets la puce à l'oreille. It's better to stop. With pregnancy, you should be on the safe side. Rita, qu'en penses-tu de l'association des 2 drogues ensemble Excellent. avec SG, Excellent. Excellent. Pour le rein et pour les maladies cardiovasculaires. La combinaison idéale pour un diabétique هي بعدني بحط الميتفورمين. أنا مدافعة عن الميتفورمين. ميتفورمين SGLT2 GLP-1 هيدي ideal للtype 2 diabetic. Même chez les non diabétiques on peut le donner. Oui, mais oui, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Chez les non-diabétiques, chez les non-diabétiques, I would give أكيد GLP-1 إذا obese. Les deux, l'association des deux pour l'insuffisance cardiaque et rénale. Yes, pour la protection. كارديورينال protection for sure. أصلاً اثنيناتهم صار عندهم data regardless of diabetes. يعني الداتا تبع ال GLP-1 in obese non-diabetic كمان beneficial. عندهم cardiovascular protection with or without diabetes. صح؟ بس بدك مين يقدر يدفع. هيدي another issue. أكيد c'est la meilleure combinaison aujourd'hui available يعني. Thank you very much for this nice presentation. I have basically 2 questions for the first presentation and the second one. For the first, so we heard about dapagliflozin and empagliflozin. But what is your recommendation for the very sick patients admitted in the hospital and your expertise concerning the glycemic ketoacidosis? Because we don't pay attention for the ketoacidosis with the use of empagliflozin
or dapagliflozin? And my second question concerning the semaglutide, now that we use a lot semaglutide for weight loss, especially even patients who are not diabetic. So what is your recommendation for the patient going to surgery? When do we need to stop semaglutide, and when do we need to resume it? Because as well, we know that it has some side effects. So what about your answer and your expertise on this? Because we had a patient who was admitted to the hospital, he was infected, so dehydrated, and then he went into a ketoacidosis. Thank you for the question. Thank you. أول شيء رح جاوب the easiest one هي تاني part. Recommendation هلا بعدنا بنقول بالانستيزيا it's better to stop 2 weeks before بنوقف ال GLP-1 and we resume 1 week after. بس في كمان ما هيدي في كتير هلا controversy، ما هدول كله هلا بيطلع داتا بيقولوا لك if you keep the patient on GLP-1 risk of aspiration pneumonia is less. بس لهلا recommendation is to stop. اوكي to stop يعني نحن بالبري اوب بالبي اي يو بس نشوف patient بنوقف له، بس انه it might not be هالقد hard. For the second part, thank you for this raising this issue لانه نحن عم نعاني مع الكارديولوجيست او other انه خيي اوكي these drugs عم نحكي SGLT2 ويوغلايسيميك DKA infected patient انه شو هلا شو البرايورتي يموت سيبتيك شوك او DKA او نوقفوا له اياه بالهوسبيتال. It's not the ideal setting انه نكفي ال SGLT2. لا انا كل ما نشوف patient بوقف اذا infected. Or fever? I mean, do you recommend this or it's only for inpatients? It's better. إذا عمل UTI أنا بوقفه أكيد. Exactly. For sure. بس إذا عمل pneumonia أنا ليه؟ لأنه في risk of dehydration. An infected patient ما بعود يشرب مي. So بالdehydration في يروح DKA. أصلاً كتير عم شوف. يعني أنا وقتها كنت ريزيدانت من 25 سنة ماني شايفة DKA قد ما عم شوف هلا بالتايب 2 diabetes. بسبب الأوفر يوز والمس يوز. أنا I would say مس يوز. اخي طب عمل اوبن هارت، طب شو بيصير هلا اذا وعمل نمونيا؟ انه وقف له اياه جمعتين. ماشي صرنا عم نتخانق معهم، انه بالاول كنا نتخانق معهم لنوصفهم، هلا صرنا عم نتخانق. I think that we need to highlight this. Okay, thank you so much. Yeah, thank you. And thank you. Yeah, definitely. Thank you. Merci دكتور عنديري. So we are welcoming Dr. Anderi. Dr. Anderi is a Lebanese and French endocrinologist with over 4 decades of experience in endocrinology. He currently serves as assistant professor at the USEK School of Medicine and head of the Division of Endocrinology and Metabolism in the same university and in Notre Dame de Secours. He's a former attaché des hôpitaux de Paris in nuclear medicine, this is new, and member of several leading endocrinology society, including the AACE and the Endocrine Society. He is co-author of Abrégé d'endocrinologie. It's good to know. Et les cahiers intégrés de médecine série endocrinologie published by Masson. And he's a former president of the Lebanese Society of Endocrinology, Diabetes and Lipids. Dr. Anderi, the floor is yours and we're eager to hear from you. Thank you for the introduction. Bon après-midi, good afternoon. Thanks for Elisar for this event, excellent event. Thanks for Beringer who sponsored this event. And بدي لكم شغله صغيره معلش. الاندوكرينو ne cesse de évoluer. شفتوا سمعتوا شفتوا هلا حكيتوا ريتا بالجي ال بي 1 هلا جايه بعد اضرب من الجي ال بي 1 جايه التيرزيباتيد يعني الجي ال بي 1 مع الجي اي بي رح تنسينا الجي ال بي 1 والجي ال بي 1 رح تنسينا الجي ال تي 2 يعني فريمون هيدا سي دو لا بروغريسيون سي دو لاندوكرينو كي بروغريس وبعد ما سمعتوا شيء عن النيورو اندوكراين اللي عم بيطلع فيها شيء جديد. My talk is about SGLT2 inhibitors on practice, case discussion on CRM, cardiorenal metabolic guidelines implementation.
اوكي طيب من بعد الدكتور سعدي عبود ما بدنا يكون في اوفرلاب، بتأمل نعمل شيء شوي اوريجينال، لانه كلها يعني رح يطلع من مناخيركم الكارديو رينال ميتابوليك بعد الظهر اليوم، بس هيك بتفوت براسكم مزبوط لانه اتس اب تو ديت، وهيدا كلها عم بيطلع ديزيتود كلها جديده. اوكي my disclosure. I begin by consider Madame this lady 59 years old with coronary artery disease patient. Presentation. His current medication is atorvastatin 20, ramipril 10, bisoprolol 10, and she is a trinitrate spray. Her history. She has previously developed a angina due to coronary artery disease, and obesity artery disease, and coronary artery disease, and obesity with BMI 35, as you can see, with hypertension, obstructive sleep apnea in obesity, gastroesophageal reflux, and no diabetes or known family history of premature cardiovascular disease, sedentarity life, as all our ladies, alhamdulillah, and smoker also. Okay. A physical exam. This lady doesn't any signs of distress. Her blood pressure 148 on 80, heart rate 72. Other observation, no jugular without venous distension, normal carotid upstrokes, clear lungs, heart is regular, no gallop, no murmur. Abdomen is soft, non-tender, and no organomegaly. Trace pretibial edema, normal peripheral pulses. Okay? Then, what is the suspect condition of this lady? CKD, heart failure, symptoms due to obesity, she is obese, BMI 35, pulmonary disease. First of all, heart failure. What are the additional tests needed in this lady? We begin by echocardiography because we suspect heart failure. Echocardiography. Echocardiography, transthoracic echocardiography is recommended diagnosis test in all patients with suspected chronic heart failure, recommended as the key investigator to the assessment of cardiac function. Second, routine blood test to assess the comorbidities. The comorbidities are recommended for all patients with suspected chronic heart failure. Reduced kidney function is more common associated with heart failure, preserved ejection fraction, PF, than with heart failure, mild reduced ejection fraction, and heart failure, reduced ejection fraction. CKD may worsen cardiovascular function, and you know that, and patients with worsening kidney function should be referred to advanced heart failure center. أكيد. Then, chest X-ray, okay? Dosage of NT-proBNP is high in heart failure, as you know, and pulmonary profile tests. Okay. In presence of signs and symptoms of heart failure. Okay. Should prompt referral to a cardiologist. The common symptoms and signs that patients may present would include مثل ما بتعرفوها breathlessness, orthopnea and bendyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, reduced exercise
tolerance, inability to exercise, fatigue, tiredness, weakness, peripheral edema, ankle, sacral, and scrotal edema, swelling of parts of the body other than ankles. Evidence from diagnosis tests include abnormal findings in electrocardiogram and, of course, NT-proBNP. It could be higher than 125, or BNP more than 35 picogram per milliliter. And finally, chest X-ray. Okay. According to the European Society of Cardiology in 2021, diagnostic algorithm for patients with suspected heart failure, we suspect heart failure in front of risk factors, in symptoms or signs, and abnormal EKG. Then we must order NT-proBNP dosage, which could be high, or BNP is NT-proBNP is not available. Then echocardiography, then abnormal findings to heart failure confirmed. When we confirm heart failure, we must define the phenotype of this heart failure. It could be heart failure, reduced EF, yani less fraction ejection fraction of left ventricular less than 40, or mildly reduced ejection fraction between 41 and 49 of 50, and more than 50 preserved function. Okay? Yeah. Heart failure and kidney function decline are interconnected complications, with one often associated with worsening of the other. سمعناها صرنا مرتين ثلاثة. Look here, in case of incident CKD, we have heart failure. And if more CKD with mortality, we have more heart failure. It's very easy. Okay. Let us have a closer look on CKD now. Chronic kidney disease. Early identification and intervention in primary care. Step one. Step one, we must identify the factors for CKD. First of all, hypertension, diabetes, CVD, familial history of CKD. And consider, don't forget to consider other factors, especially obesity. How to evaluate the second step? We evaluate kidney function by the dosage of eGFR. Okay? And we evaluate the kidney damage by the albuminuria. We have two tests to make in CKD, eGFR and ESR, albumin creatinine ratio, as you know. If we have urine SCR more than 30 and eGFR less than 60, we are in CKD, but we must repeat in 3 months ago, said by Dr. Aboud Ala. If your urine SCR is less than 30 and eGFR more than 60, we must to make this test once yearly, once per year. It's enough. Okay? Early diagnosis and intervention in CKD is crucial for patients with known risk factors. We must screen regularly using urine SCR and eGFR. Okay? And determine known risk factors like high blood pressure, like type 2 diabetes, cardiovascular disease, and obesity, which is a disease alone, and or sign of symptoms of CKD. These tests provide the evidence needed for an early diagnosis. Cardiovascular, renal, and metabolic conditions frequently coexist because they are interrelated. يعني هلا
شاء الله ما يصير في overlap مع بعضنا. Look here, up to 40% of people with type 2 diabetes have CKD. Okay? Up to 60% of people with CKD have cardiovascular disease. 30 to 40% of people with heart failure have CKD. كمان approximately 1 in 3 people with type 2 diabetes have cardiovascular disease. إذا مش أكتر. 20 to 40% of people with heart failure have type 2 diabetes. Okay? Again, Our Lady. We go back to Our Lady. The test and investigations in Madam Mariam, HbA1c was about 8.5. She is diabetic. Blood pressure, high blood pressure, 148 on 80. Total cholesterol normal. HDL يعني low because she is diabetic أكيد. EGFR was 59 milliliter today and it was 75 last year. Urine SCR, it's about 63 and it was 34. يعني she is worsening. She is declining. CKD. Okay? White blood cells, it's normal. NT-proBNP was high, very high, more than 125 picogram per milliliter. TSH normal, and pulmonary tests are normal. Okay. What are the main concerns for this lady? First, reducing her HbA1c. Second, reducing her blood pressure. 3, helping her to reduce her weight. 4, reduction the risk of cardiovascular death. 5, reducing the risk of heart failure, hospitalization, and protecting her kidneys and stabilize her GFR. شيء مهم كتير هيدي. 7, improving her adherence to lifestyle and to medication. كل النسوان عنا. All of the above أكيد. هيدي that's a case. We see this case every day. This classic. What are the best treatments to this lady? Alors, early diagnosis and interventions in type 2 diabetes is crucial for patients with known risk factors. In diagnosis of type 2 diabetes, you will not determine all risk factors: older age, high blood pressure, obesity, family history. We must measure blood pressure, but measure of HbA1c, fasting glycemia, 2 hours postprandial glycemia. We must monitor severe risk factors and kidney function regularly. People with type 2 diabetes at very high cardiovascular risk, they have any of the following: history of cardiovascular disease risk factors, diagnosis of early, oh لا لا وين صرنا؟ شو صار؟ بليز لك وقف. شو صار؟ عم يكر كله. دقينا بشيء بس شيء. شو بعدكم بالجي ال بي 1؟ كيف صار دقيت بشيء؟ انا ما بعرف. ايه دقيقة بس. اوكي عم بيعملوا من عنده. أها. عم بيعملوها من عنده هونيك.
معي USB إذا ليش عطش؟ سوري يا هلا وصلنا للشغل. شو؟ تنحل والله بدنا نطول مأخرين. شو عم بيصير؟ سوري يا هاد شو صار؟ فلت منه لحاله يا أخي. ما بدي إيه بدي شيء أنا عم غير بس. إنه هلا ال SGLT2 inhibitors was discovered 20 years ago by endocrinologist. سرقوا لنا إياها الكارديولوج والنفرولوج لأنه it's a good medicine عن جد. it's a good. هلا طيب جي GLP1 مختلف يا عمي. طيب اوكي طيب. خد وقتك. سرقوا لنا اياهم الكارديو والاندوكرين والنفرو خيي. بس هو يعني اتس ا جود ميديسين مشان هيك. شو الحل؟ طيب شو صار؟ هلا SGLT2 بعدها اون فوق يعني بعدها منيحه. اتس ا جود ميديسين عن جد. والGLP1 عم بيطلع اشياء كثير. قلت لك دكتوره ريتا جاي هلا الGLP1 والGIP مونجارو شيء مهم كثير. طلعت منه؟ يس. ما في فيروس. انا حطيت USB. انا معي الماك ما كيف مش عم نحسب لك ايه بدك USB؟ نعم. انا عم غير من هون. شيلها من هون شيلها. ما بدي شيلها. هاي اللي عملت هيك شيلها ما بدي. فينا نغير من هون. يس بيمشي. سلايد شو معي؟ يس. يلا ننتصر. وين وصلنا؟ لا وطي بعد وطي حطها هون. وش فين؟ طيب خلص اوكي. هذا شيلها هيدي اللي بتغير. شيلها. هو شفني هون ما عم بيغير. ما عم بيغير. يلا خلص. ايه خلص اوكي سوري يا عمي. محطوطة على تحتها مش عارف ايه. اوكي يعني her kidney function is declined versus last year مثلا كذا. الوايت blood cells were normal. انت
pro-BNP higher. يعني heart failure أكيد heart failure. What are the main concern for Miriam? You must reduce هودي كلهم all of the above. شفناها هيدي. Okay? The best treatment for this lady كتبنا انه كل الهيستوري كل الكارديوفاسكولار ديسيز مع الديابيتس كذا. هلا SGLT2 inhibitors are recommended, as you know, as a first treatment option in the management of people with type 2 diabetes at high risk of cardiorenal events. When you have diabetes type 2 with atherosclerotic cardiovascular disease, we must choose GLP-1 or SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonist or GLT2. If your diabetic patient have heart failure only, go ahead to SGLT2 inhibitors. If we have CKD in your diabetic patient, preferably SGLT2 inhibitor or GLP-1 مثل ما قالت انت انه بلش يحكوا عليه على السي كي دي كمان. GLP-1 if non-tolerated SGLT2. خلينا بضل بهالمرحله هاي. موافق دكتور عبود؟ مفروض هيك. ايه اوكي. لا هلا هيدي لانه بعد عم بقول لك بده يجي تيرزيباتيت بعدين المونجيرو بده الفاباليتو. ايه. Primary Care Diabetes Europe recommends SGLT2 inhibitor for patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk, including patients who are overweight or obese. Patients at high cardiovascular risk consider initiating metformin plus SGLT2 with GLP-1 rather than stepwise. دغري يلا. or DPP4 كمان, or SGLT2 inhibitors or GLP-1 inhibitors as second line after metformin. يعني هذه هي. Patients with obesity who are overweight, يعني less than 30% BMI, consider initiating metformin plus GLP-1 and lately SGLT2. Or together, إذا بتشوفوا, then stepwise. اوكي. هيدي كلها تقريبا نفس الشيء. هلا look at this study, this trial. هودي trials, many trials. امباريج, كانفاس, ديكلير تيمي, هيدي الارتيجلوفلازين ما عندنا منها. اجت وراحت ما طولت. الفيرتيس, الكريدنس with الكنف الجليفلوزين كمان ما بقى عم نوصفها كثير. قالوا كالكو كادو فراكتير بس ما مش. In Lebanon we have actually empagliflozin and dapagliflozin, both of them. Alors, in Ampareg, look here, we have a reduction of 3-point MACE by 14%, cardiovascular mortality death by 38%, it's very important, hospitalization for heart failure by 35% reduction, and all kidney outcomes reduction by 39%. Okay? The mortality cardiovascular, look closely, look 38%. I think it is the alone SGLT2 acting on mortality cardiovascular. Okay. طيب. EMPA kidney, as defined by EGFR and urine ACR, they tackle all stages of kidney disease from USER less than 30, between 30 and 300, and more than 300. And EGFR all stage, from low risk to middle risk, mild risk, to high risk patient. EMPA kidney population was patients with kidney, with CKD, with or without diabetes coming, with EGFR more than 45, less than 90, and urine ACR more than 200, or EGFR more than 20 and less than 45. Yani all kinds of people was included in this EMPA kidney. Okay? Then, SGLT2 inhibitors provide benefits across the CRM, هذا تبعنا, cardiorenal metabolism systems,
complementing the effects of standard of care treatment. Look here. Look closely here, please. Beyond statins and ACE inhibitors, ORBs, which are very protectors for heart and kidney, metabolic effects of cardiorenal SGLT2 inhibitors, reduction of MACE, cardiovascular death, hospitalization for heart failure, hard kidney outcomes, reducing albuminuria, and reducing of EGFR worsening. GLP-1, الميتابوليك effects, cardiorenal benefits أكيد, reduction of MACE, cardiovascular death, and albuminuria. تنعمل الcompare between them. Okay? هلا combination, we have in the market combination of empagliflozin plus metformin, and you have empagliflozin plus linagliptin. This combination offer multiple benefits that complement your treatment plan. They target all cardiovascular risk and kidney risk in diabetic people. Look here, metabolic benefits, both of them. MACE, both of them, they are reducing MACE. Mortality cardiovascular, both of them reduce mortality cardiovascular. They reduce component of cardiovascular death and hospitalization for heart failure. Reduction in macroalbuminuria, sustained EGFR, stabilization of the EGFR, non-increased risk of MACE, no increased risk of hospitalization for heart failure. We target all this one with this combination, these two. يعني SGLT2 plus. Okay. Look beyond MACE. In patients with type 2 diabetes, SGLT2 inhibitors can help you achieve the treatment objective of holistic organ protection. 4 times more risk reduction for hospitalization of heart failure, 10 times more risk reduction for kidney outcomes. In heart failure patients across ejection fraction range, empagliflozin protected the kidney by slowing the decline in renal function in patients with heart failure. Look here, Emperor study with reduced ejection fraction of heart failure. When we have with empagliflozin, we have less reduction in EGFR. And Emperor preserved also, when preserved the ejection fraction also, in all stages of heart failure. When you have with empagliflozin, you have reduction of renal failure, أكيد. Okay? 2-4 times lower. EMPA provides a triple protection then by reducing risk for a broad range of your patient with type 2 diabetes and cardiovascular disease. We have a percentage here, 38% reduction in mortality cardiovascular, which is very high. 32% reduction all-cause mortality, which is very, very high coming in heart failure, all stage of heart failure between 25 and 21%, and in CKD, 28% less of CKD, amelioration of CKD. Okay? Let us go to KDIGO, يلي حكي عنها دكتور عبود أكيد. KDIGO guidelines 2024 about CKD. SGLT2 inhibitors are recommended for people, هذه هني عم بيقولوا هيك nephrolog, with CKD across the cardio, renal, and metabolic spectrum, with CKD and type 2 diabetes, with CKD and heart failure, with CKD adults with EGFR more than 20 milliliter and urine SCR more than 200, or EGFR between 20 and 46 milliliter with urine SCR less than 200. Yani, whatever the stage, they are recommended.
and هيدي حتى دكتور عبود الجايد لاينز فيرست لاين اللي حف فيها first of all lifestyle بعدين begin always by SGLT2 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 فايت لك اياها يلا اوكي early treatment هيدا كان السوجي تبعي early treatment of CRM early treatment and protection with EMPA could increase time to kidney replacement therapy as suggested by a projection model including empagliflozin when EGFR is 20 milliliter. If we initiate EMPA, we could increase the time to kidney replacement by 1.9 years. Before dialysis. If we initiate EMPA in patients with CKD when EGFR is 85, we could increase the time to kidney replacement therapy by 26 years. اوكي هلا بعد رح نخلص we are out of time بس we'll wait يلا 5 minutes ما وقفت معنا كرر بعد دقيقتين بس دكتور زغبي ولو هلا I have put this tool series, this cartoon, if you want, the editorial of journal circulation in February 2021. It's a good editorial. Why choose between SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonist when you can use both? هيدي حلوة. Okay? Think about that. And finally, take-home message. Early intervention with SGLT2 inhibitors can help protect your patients at cardiovascular risk. Early screening, diagnosis, and intervention with SGLT2 inhibitors can protect people with CKD by reducing cardiovascular death or kidney disease progression. Heart failure, however, the stage of heart failure, reduce failure or preserve the ejection fraction by reducing risk of cardiovascular death and hospitalization for heart failure. Type 2 diabetes and cardiovascular disease by reducing any cardiovascular death. Then, holistic management is required to people with CKD, with heart failure, or type 2 diabetes due to the interrelated cardiovascular, renal, and metabolic systems, which is called CRM. Okay? International CKD, heart failure, and type 2 diabetes guidelines recommend the use of an SGLT2 inhibitor as early fundamental therapy. And it was my conclusion. Thank you for your attention.
an absolute risk reduction for coronary artery disease and myocardial infarction when talking in secondary prevention, and 1.5% when we are talking in primary prevention. So even below the range of 40 or 55 milligram per deciliter LDL, even below LDL cholesterol target, lowering LDL cholesterol target will give additional cardiovascular benefits, even below 30 milligram per deciliter. So decades ago, we were talking about high is bad, then average is not good, then lower is better, then even lower is even better. But today, the lowest is the best. والاشاعات انه ال LDL كل ما يوطى ال LDL بنعمل الزهايمر، بنعمل brain hemorrhage، هيدا just ما approved by clinical trials. So please go aggressive and go for the lower SDL as you can. So what the latest guideline recommend? So latest guideline طلعوا هلا بأوغست سبتمبر، يعني آخر أوغست 2025. So first let's us define the risk. عندنا low risk يعني 10-year risk less than 1% as per the SCORE2 and SCORE2 for all patients. Moderate risk young patients less than 50 years with type 1 diabetes and less than 10 years duration type 1, no other risk factor, or the SCORE2 OP between 1 to 5%. The high risk is the patient with markedly elevated single risk factor like family history without ASCVD or very high LDL cholesterol above 190, diabetic patient but without organ damage, otherwise we see a very high risk, moderate CKD patients, and calculated 10-year risk between 5 to 10%. The very high risk, documented ASCVD, like acute coronary syndrome patient, MI, stroke, peripheral artery disease, diabetic with target organ damage, severe CKD less than 30 eGFR, family history of hypercholesterolemia, and calculated 10-year cardiovascular risk above 10%. And we have the new category, new extreme risk, all the patients with recurrent ASCVD events despite maximal therapy or polyvascular disease. Okay, a new category that was introduced in the latest guidelines. So for the patient having a low risk, you should go less than 160 ما بعرف اذا 116 يعني 116 ملغ per deciliter. If the patient has a moderate risk, at least less than 100 mg per deciliter. High risk, less than 70 mg per deciliter. If very high risk, less than 55, and for the extreme risk, less than 40 mg per deciliter. Extreme risk يعني patient with recurrent MI, recurrent يعني عم بيحط يجي ويروح يحط ستنتات, patient polyvascular patients, how the extreme risks. So how can we reach those level of LDL? First, attack with high intensity statin, but high intensity statin alone is not enough. You can reach 50% of the LDL level, of the initial LDL level. By adding ezetimibe, you will reach at least 60% ezetimibe to high intensity statin. And by adding high intensity statin, PCSK9, ezetimibe, altogether you can reach up to 86% reduction in LDL cholesterol. So this is why recurrent events prevented with wide use of guideline recommended cholesterol lowering therapy, it will prevent 24.3% of coronary heart disease, 21.6% in ASCVD events, and ischemic stroke, 20.7%. So what does the real world now data show for implementing lowering lipid therapy intensification to achieve optimal LDL cholesterol reduction? So in real world, too many patients are still at risk. Among all patients, 33%, just 33% reach their base goal of LDL. And among patients with established already ASCVD, and just 18% will reach their risk-based goal. Why is that? Because first, we have lack
of healthcare provider familiarity with guidelines. من هيك عم نعمل هالconferences. And the high cost of medication in Lebanon, especially for the PCSK9 and other treatment. Patient reluctance to be treated with high intensity lipid lowering therapy. بيسمعوا كثير من الجيران انه بيعمل وجع بايديكم، بيعلل كل انظمه الكبد، ما تاخذوا، خذوا قليل. So concern about statin related adverse effects. So even with optimized statins, greater utilization of non-statin lowering lipid therapy is likely needed to reduce these gaps for patients at highest risk. This fact is also applicable in our region, like this study, this Middle East study, that showed 61.2% did not reach LDL cholesterol target level in our region in Saudi Arabia, UAE, Lebanon, and Jordan. So that's why earlier lipid-lowering therapy initiation is mandatory. So as you can see here, start early, you will prevent on long term the greater risk of cardiovascular adverse effect. So also moving from high intensity statin therapy towards high intensity LDL cholesterol therapy with early combination therapy, this will lead to more benefits regarding cardiovascular disease. So as per the ESC guidelines, the latest guidelines, when we have a very high risk cardiovascular disease patients, initially start with statin plus ezetimibe. And also, as per the International Lipid Expert Panel, if the patient have an LDL of at least 100, 120, either initially on statin or not, start with dual therapy, high intensity, maximally tolerated high intensity statin plus ezetimibe. So what about now rosuvastatin ezetimibe combination in single pill therapy? So as you all know, also rosuvastatin and ezetimibe have a يعني كل واحد عنده a mode of action, okay, providing an optimal efficacy tolerance versus ratios. And rosuvastatin cholesterol, it will inhibit cholesterol biosynthesis, and ezetimibe, it will inhibit absorption of the cholesterol in the gut. This will lead to lower LDL level with a very well documented safety profile. So together, this will lead to maximal LDL lowering with no impact on tolerance. And please, high intensity statin is atorvastatin 40 or 80 and rosuvastatin 20 or 40. Those medication and those dosage will lead to 50% reduction in LDL cholesterol. Other dosage and other medications are at least moderate intensity or low intensity. They are not a high intensity statin. So you should start always with high intensity statin, which means atorvastatin 40 or 80 or rosuvastatin 20 or 40. نحن بلبنان معنا الأتورفاستاتين 80 كان ليبيتور من زمان. So as per this Explorer trial, a very important trial, the objective of the study is to investigate the efficacy and the safety of rosuvastatin alone versus combination with ezetimibe in high-risk randomized trial. 470 patients almost were randomly assigned to either rosuvastatin 40 milligram alone or in combination with ezetimibe 10 milligram. And as you can see here, 94% of the patient will reach LDL cholesterol less than 100 milligram in the combination therapy, and even less than 70 milligram in the also in combination therapy. So rosuvastatin plus ezetimibe may improve the management of high-risk patients who cannot achieve their goals on maximal statin monotherapy without worsening side effects. Also here, this ACTI trial, patients are already on high intensity on statin therapy. The addition of would be at least on top of the already achieved LDL cholesterol compared to doubling the dose of rosuvastatin.
Also, very important post-hoc analysis of the racing trial showed also when comparing high-intensity statin versus moderate intensity statin in combination with ezetimibe, there was no significant difference between the two, okay, in 3-year composite cardiovascular events, but the combination therapy did better regarding drug discontinuation, adverse effects by the patient, and we get lower LDL level level with the combination therapy than with high-intensity statin monotherapy. Also here, post-acute coronary syndrome, the study showing that simvastatin alone, simvastatin plus to swallow statin ezetimibe combination, as you can see here, hydroxyvastatin 20 milligram, simvastatin plus نفس الحجم. Zimpas is 10, 10, 10, 20 and 10, 40 milligram. ما طولنا عليكم كتير. The lower, the better. Early LDL cholesterol control. Current and treatment guide. Rosuvastatin is a of addict and drug interact. Ezetimibe 2 high intensity statin like rosuvastatin will lead to greater reduction in LDL cholesterol up to 60 to 75% with good safety profile, which is respect to treatment simplification and improving adherence. Thank you. Pour la présentation. Si le taux diminue. Statine, je vais بالفرنسي إذا بدك. Comme vous connaissez déjà, le statine a deux effets. Le premier est un autre effet, c'est un effet c'est un effet du LDL. C'est-à-dire si un patient il a déjà une atteinte coronarienne, il doit pour son effet 55 au moins. Pour maintenir ça, il faut prendre le statine à vie. Après, on peut... Est-ce qu'il y a encore une... quelque part? Oui, pour les fibrates, ils n'ont pas un effet direct pour... les trials n'ont pas démontré d'une manière très claire un effet positif pour les fibrates sur l'atteinte cardiaque ou les complications cardiovasculaires. Après, les fibrates, c'est indiqué pour les triglycérides, mais pas directement pour son effet sur le cœur. Concernant le LDL, earlier is better. نعرفها بلشت فيها très bien. In diabetic people, every diabetic should be on statins. هيدي بالاي اس دي بستوكهولم من 20 سنه. Je vais simplifier ça إذا بدك أكثر. في شغله ثانيه بدي لها. For patients who are intolerant to statin شو بتعطي؟ بدك توطي ال LDL. Intolerant en termes de quoi يعني؟ يعني allergie, فلكتين, on a eu des cas. هلا إذا ما نحكي إذا نحن مش بلبنان بي سي اس كاناين شو هي؟ بي سي اس كاناين انهبيتور. بي سي اس كاناين aux États-Unis نعطي الاسيد بامبيدويك. بامبيدويك اسيد فينا بس مش موجود بلبنان، عم بحكيك بلبنان. اذا بامريكا قبل ما نوصل على البي سي اس كاناين لانه غالي يعطوا الاسيد بامبيدويك مثل الستاتين كي n'a pas les effets secondaires et qui a le même mode of action تبع الستاتينز. يا حو بعد اخر سؤال ذكروا هون بامبيدويك سوري ايه بعد اخر شيء. What about when صرنا بال CETP inhibitors يلي بيحولوا ال LDL لل HDL؟ وين صرنا؟ نحن فاز 3 عند فاز 4 على الأوربيسيترابيد، سي لو سيل كي ريست كي ني با توكسيك، وهيدا رح ينزل السنة إذا الله راد.
صار FDA tolerated بس it's not approved yet. It's not yet approved. هذا عندنا نحن يعني هنا بتعرف انتم كارديولوجي بدنا نحول ال LDL ل HDL. CETP inhibitors c'est la solution de l'avenir. اوكي؟ هيدي معلوماتي انا وعم بقرا عنها وهمني كثير الامر. بقى هيدي قريبا رح ينزل الاوبيسيترابيد. هذا الوحيد، بقى كلهم توكسيك. فايزر MSD كلهم جربوا ما مشيت معهم. اوكي؟ شو بكي اللي صار؟ في شيء؟ بفرنسا انا جاي من فرنسا، بفرنسا بيوصفوا البيض الاحمر، شو رايك فيه؟ هلا اون جنرال البيض الاحمر منيح، كبايه بالنهار. اصلا الكحول بشكل عام كبايه بالنهار عند الرجال، 2 عند المراه، يعني سي بينيفيك بور لو كور بغض النظر لل LDL او غيره، بس انه للقلب منيح. هلا اذا واحد عنده سكري، هلا اونت بارونتيز بالنسبه للبيشنت اللي هن دايابيتيك، every diabetic patient should be on statin. اذا ما كان عندك ريسك فاكتورز اونلي دايابيتيك اتليست less than 100 لازم يكون ال LDL. اذا عندك ريسك فاكتورز يعني بيشنت عنده CAD لازم ينزل 70 less than 55 صح. Ok, merci beaucoup Fadi. Maintenant un coffee break. سوري، في announcement بس لانه كثير مأخرين وعندنا سيريموني دوفرتور. فيكم تطلعوا تجيبوا قهوه ودسر وترجعوا 5 دقائق بدنا نقلع. لا، اللي بده يطلع بس 5 دقائق رح نقلع لانه في سيريموني دوفرتور مش كرمال شيء. بدنا نقلع يا حكيم لانه اذا تاخرنا ما بقى يلحق السيريموني تتجرس. مش هيك رغيت 5 دقائق بنقلع. لا شو 5 دقائق بقى لسه كلمون تلاميذ ما واقفين. ما اشرب قهوه خلص بعدين منيحه يعني 5 دقائق بتزمرين الجرس. هيا على إلا الثلث. هلا هي اللي هلا السيشن سيشن هيك مرة عزيمة رح اعطيك زيت الزيت والصايد لا في مرة جديد غيرت شيء ضبطت فيه شوية هايلايت اسمه كمان ناحية بعرف يسمى تفضلي.
اخر واحد انا اعطيتيني جاك هلا كونفرنسات بالانجليزي ولا Jacques, tu vas parler en français. Mixte. يا رب ما طخنا هيدي. Donc, on est peut-être en retard. Hein. Il faut courant. Parce que je sache te présenter en quelle langue. لا لا ça va. نعم. يا رب. مش مهم هن المهم انا كنت طالعه منيح عشان تعطيني الحكايه طلع مضبوط انا طالعه انا واحده ترفع 200 صوره ما بتشوفي واحده منهم ما بتشوفيش واحده منهم
On va commencer peut-être. On va commencer. Okay. It's my pleasure to introduce to you Dr. Jacques Scheer, who is an infectious disease consultant and the head of division of the infectious disease department at Hôtel de France and an associate professor of medicine at St. Joseph University School of Medicine. Dr. Scheer has published more than 40 articles, a reviewer in international journals. His main topics of interest are bacterial resistance and proper use of antibiotics. He's a member of the scientific committee of the Lebanese Society for Infectious Disease, the Arab Association for Proper Use of Antibiotics, and the International Society of Infectious Disease, and European Society of Microbiology and Infectious Disease. Dr. Scheer, the floor is yours. He's going to talk to us about asymptomatic bacteriuria. This is a very, very important topic, and I wish we all listen very carefully to what he's going to tell us. Thank you, Mr. Chairman, and thanks for the invitation. And to Dr. Elisar, she's not here. Anyway, so I'm very glad لأنه في very young people amongst us. وأنتوا أهم شيء. Thank you. نحن كتير صرنا هذا. Anyway, راح نجرب نسرع شوي بس en fait بفتكر في حدا online so not to be very late. So what's asymptomatic bacteriuria? So for women, isolation of two consecutive voided urine of the same bacterial species. In men, one, إذا كانت voided 10 to the fifth, إذا لا 10 to the second حتى. So مبدئيا هيدي التيوري practically نعملها مرة. Rarely نعملها مرتين بس theoretically عند الwomen مرتين. So urine cultures are positive when there is a pathogen, there is more than 10 white blood count, even more 15 or 20, positive nitrites, leukocyte esterase, and symptomatology. If no symptomatology, we don't absolutely care unless. هلا بنشوف. So if not, it could be contaminant or colonization. So diagnosis of urinary infection is clinical. So بس نقول UTI لازم يكون عندنا شغلتين. Bacteriuria. و one of these. Dysuria, pollakuria, burning, fever, pelvic pain, pyuria أو hematuria. إذا ما عندنا السيمتوماتولوجي من الأساس ما إلى قيمة اليورين كلتشر. وياما بنشوف وأنتوا رح تشوفوا الناس بالإرجانس. بيوصل واحد محرور وعنده إريسيبيلا بإجره. It's not even worth إنه نعمل له urine culture. Okay? عندنا diagnosis. وإلا بنعمل urine culture تطلع positive وبضيع الشنكاش. عنده هاي وهاي. عنده نمونيا وانفكشن urinary infection. نص الناس بالإرجانس عنده نمونيا وurinary infection. شو البكتيريا اللي طلعت فوق وتحت ومش مكتوب بولا كتاب بالدنيا. So هيدي اليافطة كانت شي 6 متورة ب4 متورة بآخر كونغري تبع GNE Journée Nationale d'Infectiologie بفرنسا. Isolated bad smelling urine does not justify a urine culture. ما في ريحة لليورين حلوة. ما حدا كتب بكتاب انه اليورين يعني شو بعرفني انا ديور كريستيان ديور. لا انه ماكسيموم اذا ريحتها عطله يعني ديهيدريتد شرب مي زياده. سو بيجوا الناس عملت زرع لانه ريحه البول مش منيحه. شو بتكون ريحه البول يعني؟ ما ورد. So asymptomatic bacteriuria, it's prevalent and antibiotic treatment of it has been proven not relative and not improving patient outcomes. So treatment is not recommended for neither healthy women nor older women and men. بس بدنا نشيل من healthy women اللي pregnant وهلا بنشوف. Neither person with diabetes. ما هو ما بيحس. ما بيهمني عنده diabetes ما عنده diabetes. If he has no symptoms we don't culture urine. Indwelling catheters, spinal cord injury ما بيحس. ما بيهمني إذا عنده حرارة عنده lumbar pain نعملها. ما عنده
بلاها. So guidelines تبع 2019 تبع الاي دي اس اي، لانه في الجايدلاينز القديمين كانوا تبع 2005، بيقول لك antimicrobial treatment of asymptomatic bacteriuria has been recognized as an important contributor to inappropriate antimicrobial use. So resistance رح تعلى، وياما عم نشوف resistance وانتم اللي عم تشوفون نحن عم نشوف. So المشكلة اللي كانت انه طيب في specific populations شو بنعمل فيهم؟ مثل children. هيدي study published in like few years ago 2018. Current recommendation is not to treat asymptomatic bacteriuria in the pediatric population. So حتى البيدياتريك population بيعرف ما بيعرف، بالنتيجة هلا ما بعرف كثير بالبيدياتريك population اللي عمره شهرين وثلاث اشهر. I'm not a pediatrician، بس بالinfants وطلوع مش معقول يقول لك اذا موجوع ولا مش موجوع. But we should surely treat asymptomatic bacteriuria in pregnant women. We should screen these women and treat and be sure that we have treated. مثل قصة ستافيلوكوك search and destroy. مننبش منعالج ومنتأكد بإيروكلتور دو كنترول إنه راحوا. Very rarely بنعملها إلا عند pregnant women will people who have to be operated for the urologic cause, anything on the urologic system. We should screen, treat and be sure it's all negative before going to surgery. عدا عن هيك even diabetes, neutropenia، هلا بنشوف قصة النيوتروبينيا، spinal cord injuries, catheters ولا شيء. So if we treat asymptomatic bacteriuria, we will increase antimicrobial resistance, we will increase Clostridial difficile infections, and we will increase healthcare costs for nothing. So again and again هالجملة رح تسمعوها شيء 10 مرات. Screening and appropriate treatment for asymptomatic bacteriuria in pregnant women and individuals undergoing endourological procedures. So where we have to let it go and not even screen for that قبل ما نيجي نقول انه فرخت وشو بنعمل. So even screening infants, children ما لها قيمة. Healthy adults including non-pregnant premenopausal or postmenopausal women, patients with diabetes, catheters, spinal cord injuries, non-urological surgeries. وهلا فرجيكم ال studies. Patients who have kidney transplant more than 1 month prior. وهلا كمان بنشوف studies لأنه it's a little bit بعده not clear. Recipients of other solid organ transplants and those who impaired voiding following spinal cord injury قلناها قبل. So عند هودي الناس إذا بنحفظ هاي فينا نوقف الكونفرنس هلا وفل ما بنعمل even screening ل asymptomatic bacteriuria. So even with elderly people جاي عنده ألزهايمر ومش فاهمين عليه ومش عم بيحكينا وما بنفهم عليه وعامل ديليريوم زيادة، كل الناس أكيد عنده urinary tract infection، أكيد بيكون عمره فوق 70. So فوق 70 عندنا 15 to 30% عندهم asymptomatic bacteriuria إلا ما نطلع 1 على 3 من 10. دونك رح نعطيه antibiotics. So بقول لك بهذا الارتيكل in 2020 guidelines recommend that patients with delirium and no urinary or systemic symptoms be assessed for other cause of delirium rather than initiating treatment, antibiotic treatment. So older patients again منا هين نعمل diagnosis of urinary tract infection in those people, but we have to go really deep. نقعد ونحكي معه مش عطول. الناس بيبقوا كتير ضايعين لأهل اللي حواليهم عطول إنه لا مش عم بيفهم ملايين وخرفين شو بدك فيه وتتتي وبتتا. So antibiotic prescription for clinically suspected UTIs are often inappropriate. It's not simple, but we have to go really deep into the history and the symptoms. So multiple studies have shown no morbidity or mortality benefit to antibiotic therapy in either community or long-term care facilities in the elderly who have asymptomatic bacteriuria. So this study in children من دون ما نفوت بكتير تفاصيلها بيقول انه هيدا in 2020 اسمه افتكر شيخ
Yes. So the main author, which is Dr. Sheikh, بيقول إنه maybe we have to add pyuria عند الchildren اللي ما بيعرفوا يقولوا وعمرهم صغير مثل ما حكينا قبل بشوي. Even though مع كلها the absolute prevalence of asymptomatic bacteriuria may be low in these part of our patients, but the proportion of positive urine due to asymptomatic bacteriuria is high. وبيعمل كالكول بسيط. If 3.1% of patients with bronchiolitis اللي بيجوا على ER have positive urine culture لأنه كل الناس بالER بيوصل ما حدا فهمين عليه شلوا كلتور امك ايراك تبرك تطق بكك تطبرا بيوصلوا على البي ال انه بنفكر فيها. Then asymptomatic bacteriuria as a 0.4 to 0.5 تعملون divisé par 3.1 بيطلعوا over 10% of these cultures are asymptomatic bacteriuria. So we worry that treating all positive urine will lead to excessive antibiotic use and hospitalization and resistance and imaging and etc. So هيدي study عن post operative outcome بالcardiac surgery. أخذوا 1000 patient، قسم منهم اللي كان عندهم بكتيريوريا بري أوب عطيهم تريتمنت، وقسم ما عطيهم تريتمنت. اللي أخذوا تريتمنت عملوا 5% post operative infections. اللي ما أخذوا تريتمنت none على 96% of 1000 يعني 960 واحد ما عملوا infection. So it doesn't matter. No statistical difference and length of stay did not differ. Treating or not treating أخذ antibiotic وأخذ risk resistance على الفاضي. So don't screen before cardiac surgery. Asymptomatic. إذا symptomatic صار غير حديث كليا. You will have to treat مش عم تعملوا هون prevention. So ذات الشيء بالنسبة للurological guidelines. بقول لك 50 studies and over 3,600 articles and 7,000 patients, there was no evidence of treating اللي حكيناهم قبل بشوي واللي رح نرجع نحكيهم مرتين ثلاثة. So no risk factors, diabetic patients, postmenopausal, elderly, patients with renal transplants وهلا بنشوف عليها question mark, and patients prior to joint replacement. So بدنا نفسر شوي للأورثوبيديك surgeon انه ما دخلها هيدي البكتيريا اللي قاعده بالفيسي ما عم تعمل شيء، ما عندها طريق تروح وتقعد على البروتيز بعد ما عرفتها لهي الطريق until now. ما بعرف اذا بكره بتصير تعرفها بس هلا لا. So in pregnant women we have to screen and treat. In patient prior to urologic surgery we screen and treat, otherwise we don't screen and treat. So before arthroplasty, asymptomatic bacteriuria is not a contraindication. على كل حال ما كان لازم حتى ننبش عليها للasymptomatic bacteriuria. In kidney transplant, there is plenty of studies for and against, pro و con. But risk of selecting multi-drug resistant organism was uncertain in one study, and 19 to 30% had asymptomatic bacteriuria. And this incidence بنضل نفكر إن we should treat لأنه immunocompromised etc. So we don't have evident data to say yes or no. Yes not to have sepsis, no not to have resistance. بالنتيجة هود الناس رح يعيشوا كتير مع antibiotics بعدين. So debatable نشوف positivities against adverse reactions بالكدني transplant. And هيدا study تبع 2018 بينتهي بيقول there is insufficient evidence to support routinely treating kidney transplant recipients with antibiotic in case of asymptomatic bacteriuria. And they continue saying if it's less than 3 months, treat. If it's more than 3 months, don't treat. So treating asymptomatic bacteriuria is not beneficial and surely may be harmful. ونسوق قصة orthopedic surgery هذا ثالث article. So again and again, when to treat, who to treat, pregnant women and people before urologic surgeries. Donc, سؤال بسيط، إذا فرجيتكم هاي الصورة شو بتقولوا؟ هاي شو؟ Pardon؟ عظيم، بحر مع رمل.
ان فات مش كل شيء بنشوفه مزبوط، مش كل ما نشوف بكتيريا باليورين يعني انفكشن اورينير. هيدي الصحراء، هي كلها رمل. لكن اذا بتصوروها الساعه 5 بعد الظهر، هذا الربع الخين ازرق والدون ببينوا مثل الرمل. مش كل شيء بنشوفه مزبوط. plenty of articles ما رح اعدهم كلهم. elderly women should not be neither screened neither treated. elderly men ذات الشيء. antibiotic prophylaxis is not recommended for the prevention of catheterized patients. قبل كنا نحط الكاتيتير وننزل يوروكلتور 2 ل4 الجمعه بينت بكتيريا، اكيد رح تبين بكتيريا. 100% of catheterized people will be colonized in like a week. Screening for women with asymptomatic bacteriuria after short-term catheterization is not recommended, neither for treatment. And catheterized patients with asymptomatic bacteriuria should not receive even antibiotic treatment unless they have signs of systemic infection due to pyelonephritis. So, reducing treatment, does it work? I think it does work if we do a good stewardship. في عنا stewardship باللابوراتوار، في عنا stewardship على الطابق. So we always have to assess symptoms. لأن stewardship بيجي بيقول لك بالنتيجة key practices, laboratory practices, program to monitor. هذا كله ما شاف المريض، يعني بعد ما سألوا عندك حريق عندك وجع رح يشوفها بالفحص. But anyway all should pass with clinical. حتى بقصص هلا كل الجيل الجديد AI و ChatGPT هودي كلهم they have no brain. نحن حطينا لهم الدنيا. ChatGPT ما خلق امبارح، اجوا ناس قعدوا شغلوا دماغهم وحطوا دنيا، كل الخبريه هو عم بيعمل اتيود لهالدنيا. So use your brain قدام المريض، مش تقولوا له ما حدا بدق فيه. Okay, so always assess the clinical part. We are at the end of the day physicians. So diagnostic stewardship is very important to limit the problem since the beginning. Ordering إذا واحد عنده pneumonia شو بدي فيه لتحت يعني. We have to always to be unicist in medicine. إلا إذا HIV وعنده 2 CD4. Anyway, urine test resulting نقريها بنشوفها، مش بس بنشوف الانتيبيوجرام. عنده بنطلع بركي 10 to the second شو بعرفني. And prescribing antibiotics على طول. اليوم ريزيدانت الكارديو بقول له يركضوا طلعنا عندك كلابسيال ريزيستانت. اوكي مدام حسي بشيء؟ لا. ليش عملوا لك ايروكولتور؟ ما بعرف. ليش عملتوا لها؟ ما بنعرف. اوكي كبوها بزباله واتركونا بصحتنا. So inappropriately used antibiotics in patient without sign of symptoms can be very deleterious for these patients with adverse drug effects and healthcare associated infections. So we have diagnostic stewardship can be important to modify our ordering, performing, and reporting and treating at the end of the day. So, and urine culture are not very simple to read. يعني نحن بنلقطها من الآخر. So we'll have to think about it. وهيدي يمكن شغلة اللابوراتوار كمان. So using antibiotics just in case هي كثير غلط. ما في just in case. إذا ما فاد ما بيضر. هي كلها غلط بالانتبيوتيك. إذا فاد بيضر وإذا ما فاد كمان بيضر. So بكل الأحوال عنده side effects. So and if we don't treat it لا رح تطلع على الكلوة ولا رح تقتل المريض ولا رح تخرب الدنيا ولا رح تهبط الأرض، ما حصير شيء. So please do not perform urine culture if patient is asymptomatic. Only do it if symptomatic. Otherwise, we will end up with very, very bad bugs that we can't treat. Thank you. Thank you, Dr. Sher. I invite you all to attend the Pan Arab Forum 3rd edition in Hotel Dieu, 28th of November this year. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sher. That was a very well delivered and very excellent presentation. I would like to ask, if you allow me, since I am the chair, so I will take the right to ask the first question. Only one question. حاطط شرط علي قبل. I really wonder, I mean, we all understand that the need not to treat an asymptomatic bacteriuria,
But what if someone has a residue in the bladder and is asymptomatic? What if someone, particularly diabetics, who tend to have a neurogenic bladder? And I mean, just this example. What if someone is a renal transplant recipient? You mentioned that we do not treat. What if someone is neutropenic? And therefore, I realize that you mentioned that, but I would like you to specify more about these points. So first, someone who has a urological problem, particularly a neurogenic bladder. So he has no possibility of feeling symptoms of burning or anything, and yet he has a post-void residue. So could you please give us your comment on that? Thank you. Very important questions. But as said, so it's not like I'm saying that we don't treat diabetic patients. There are plenty of articles saying that. And surely you will have to treat the cause. So go to a urologic consultation and treat the post-residual residue, the post-voidal residue. So why give antibiotics to somebody that we know that it will not help him, it will do harm to him, and it will not treat the cause? Yani, he could end up with like doing multiple catheterization per day and doing very well with that. For immunocompromised people, it's person per person. As I said, it's still controversial, and for the transplant, it's still controversial if they are in a very important neutropenia or immunosuppression. I think we'll go for treatment because the risk is high to have 15 or 19 to 30% positive. But otherwise, if somebody is like transplanted 7 years ago and asymptomatic, I could wait if there is no other signs of infection. Jacques, maybe one comment and one question about the author, Dr. Sheikh, who tried to do some statistical studies about the children. I remember about a study in British schools back in the 80s, and they found that 8% of school-aged girls had asymptomatic bacteriuria. So this is one comment. And my question is about the neurogenic bladders with high pressure reservoir. So some studies talked about exacerbation of dysreflexia, autonomic dysreflexia, in the presence of asymptomatic bacteriuria. So the bacteriuria is causing dysreflexia in these bladders? In these yes, in these patients. But you're a neurologist. How can we treat these bladders? I mean, giving the patient, he will be like this with this bladder all his life. So we'll have to treat like when, for how much time? So the problem is here. That is, you know, if we do it once, we're wrong once. But if we do it 50 times, we're wrong 50 times. And he will end up with resistance. Would you try? He will surely die from, he will probably die from asepsis because we gave him, we induced him this resistance. And the day he will have a pyelonephritis or a prostatitis, it will be with a germ which is not like very friendly. Why? Okay, so let's forget about neurogenic bladders. If you have a patient with asymptomatic bacteriuria, would you do some radiological investigation, and would you treat only once? The problem is we don't have to have asymptomatic bacteriuria. يعني حكيم حاسس شيء بالبول؟ لا، ليش بدي أعمل له urine culture؟ No. Some patients come to see you with a urine culture. بس القصد إنه نحن عم نعمل كل هاي ما بقى يجي حدا مع يورين كلتشر ما بو شيء. Of course. المشكله عند الجي بيز والجينيكو، مع احترامي لكل الجي بيز والجينيكو. بتيجي بروح عند السكرتير بدي فحوصات كل شيء بي اس ا عند المراه كمان واف اس اش وكل شيء، عمرها 19 سنه ويورين كلتشر.
وما بعرف كم لابوراتوار مع احترامي لكل اللابوراتوارات بيعملوا رين كالتشر، هذا جكبون بزباله وبيكتبوا حيلا شيء، بس بيطلع لنا انتبيوجرامات والحكيم هون بيعرف شيء بشيب الراس يحني شابه. وبعدين نحن we have to treat all of that. It's nonsense, absolute nonsense. انه شو تركنا للمريض اللي بالسوايا اللي عنده بروستاتيت مع شوك سبتيك، هيدا بنفكر 3 مرات شو بدنا نعطيه. It's nonsense. عم بحكي 99%، ما في شيء 100% بالطب، 98%. But let's stick to that. It's only to activate the debate. We are convinced. Non, mais petite question, les malades qui ont une sonde urinaire, comment on va savoir s'ils sont symptomatiques ou pas? S'ils sont symptomatiques, le symptôme chez quelqu'un, je vous remercie pour la question. Quand il a une sonde urinaire, il peut sentir un tout petit peu de douleur dans son organe. C'est bon. Mais quand il a de la fièvre, sans autre signe, avec un penche lombaire positif, un scan qui montre une pyélonéphrite ou une prostatite crénelée, bon là, oui. C'est-à-dire, vous traitez les pyélonéphrites, vous traitez les prostatites, mais vous ne traitez traitez pas les infections urinaires. C'est-à-dire, on ne traite plus les infections urinaires, c'est ça? Non. Non. J'ai commencé par dire, madame, une fois qu'on a une fièvre égale signe et symptômes plus présence de bactéries. D'accord. Oui. Ben, mais, c'est 1 plus 1 font 2. Mais vous attendez que le patient qui a une sonde urinaire, qu'il fasse soit une pyélonéphrite, soit une prostatite pour le traiter. Oui. Je crois que parce que prévenir n'a rien, tu as raison. À rien. Quand il va la faire, il va la faire avec sonde ou sans sonde. C'est exact. Le problème, c'est qu'avec sonde, avec antibiotiques... Non, mais je peux prévenir une prostatite et une pyélonéphrite. Jamais de la vie, madame. Je vais l'article واحد بقبل هلا وبمضي لك كل شيء. بدي article واحد. OK. Non, effectivement, Dr. Sher, that's لحظة. There is one question. Pardon, mais parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas un symptôme et la culture est positive, mais on a des signes que ça va faire des complications. Si vous avez un résidu urinaire de 100 cc, je vous dis, mais il est asymptomatique. D'accord, il a un résidu et il a une pyurie avec... Traiter le résidu. Traiter le résidu. عمل له cathétérisme intermittent. Il faut traiter l'infection. أنا ماشي urologue. Il faut pas traiter l'infection. Qui a dit que l'infection est... Dans ce cas, pareil, on est asymptomatique, mais il faut, à mon avis... Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jacques. On va avancer. Merci beaucoup, Jacques. Ce qui est essentiel quand même, c'est que avant de faire une manipulation urologique, Jacques, avant de faire une manipulation urologique, on peut stériliser l'urine, puis corriger le résidu, n'est-ce pas? C'est ça. Mais il faut quand même, avant de faire un sondage, si tu as une infection urinaire, avant de corriger le résidu, tu traites une fois. D'accord, mais tu traites une fois avant de commencer. D'accord. Okay. Now, it's a pleasure to welcome our colleague at Notre-Dame-des-Secours Hospital, Dr. Wafa Jrej, head of the Division of Infectious Disease, AUB graduate, and specialized in internal medicine and infectious diseases. She will talk about recurrent infections in women. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I hope I will not be late in order to cope with the time. I will proceed with my talk, which is the recurrent cystitis in young females and evidence-based approach. The scope of the problem, I will go with the cause, pathophysiology, and then the evidence-based treatment. Recurrent cystitis definition in young females, or it is the occurrence of either twice per infection in 6 months or 3 per year. The high prevalence in women because usually we know it is every 4 women who have UTI, one of them will have recurrence in the coming 6 months.
This will have a significant healthcare burden. It will change the quality of life, and we are facing the problem of resistance and antibiotic use. What is the how does the recurrent cystitis occur? It is symptomatic episodes plus confirmation of culture, as Dr. Jacques said, and we need to have a urinalysis during culture where all the criteria of positivity are present. We need to have a positive culture plus antibiogram. We have to differentiate between the relapse and reinfection. The relapse is whenever we are satisfied with our duration of treatment, and then within 2 weeks we have the almost the same pathogen which is appearing, and I think we have to think thereby to rule out an anatomical defect or a chronic infectious source. I mean, this bacteria, mainly E. coli, as we will see, will be hidden in certain, we have to localize where is the cause. Concerning the reinfection, it is at least 2 weeks apart, and the patient will have complete recovery, and then the symptoms will occur again. Something very important is to differentiate between the bacterial infection versus the other non-infectious causes of recurrent cystitis. For example, we have interstitial cystitis. It is almost the same. It is mismanaged as infectious, and many patients will receive antibiotics for nothing. But here it is manifested by a bladder pain syndrome, chronic pain with a negative culture. Another non-infectious cause will be vaginitis, cervicitis, discharge, pruritus, dyspareunia. Also, it can occur with a negative urine culture. Urethritis related to chlamydia, gonorrhea, especially where in sexually active females, also is a cause. And hypoestrogenism, usually we see it in elderly females, but also young women on oral contraceptive pills, or women who have a low body mass index may have also symptoms of recurrent cystitis. And the pelvic floor dysfunction. The pelvic floor dysfunction can cause also recurrent cystitis. If we have to go now to the pathogenesis of recurrent cystitis, we have this triangle going from the behavioral point versus the anatomical and the microbial issue. We have to go in an ascending pathway, and whenever also this is for females who are recently sexually active, there will be a change in the flora, the microbiome of the vagina, where we know that lactobacilli are present there and are function as a good defense mechanism against infections. But usually recent intercourse may cause fecal bacterial colonization of the perineum going into the vagina, and it may affect, it will may spread along the urethra and go ascendingly to the bladder. One important pathogen is the E. coli and the uropathogenic E. coli. This is, we know that E. coli, we have several species. One of it is the uropathogenic E. coli that can affect mainly and will be a very important cause for the recurrent UTI, because it will fix to the bladder epithelium, uroepithelium, and it will stick
and we'll go into what we call IBC, intracellular bacterial community. The uropathogenic E. coli invasion, as I said, this is an illustration. This is the schema of the epithelium, the uroepithelium of the bladder, where the bacteria, the E. coli, will multiply and will form intracellular bacterial community, and it will resist against treatment, mainly causing the recurrent cystitis. And at one point, it will these bacteria will be shed as filamentous in the bladder, causing again recurrent infection. So for the initial approach to the problem, the history is very important. We have to dig in our when we are facing this problem, we have to ask about a detailed sexual history. We have to ask about the voiding diary. I mean, if they don't go to the frequently, if they don't have the, I mean, urinary retention, and past culture results, and if they use erratic use of antibiotics. This is very important issue. For the physical exam, we have to definitely to ask for a GYN exam to rule out atrophy, vaginitis, or urethral diverticulum. And for the microbiology, always we have to ask a very good midstream clean urinalysis and culture with a definitely the sensitivity pattern. The problem will be alarming whenever it recurs, and we have recurrent febrile UTI ascending to pyelonephritis. Also, whenever we have, with time, we are facing gross hematuria. Definitely, we have to rule out any high up sites of infection, or if we have the kidney stone present. The worsening issue will be when we are facing urinary incontinence or a large post-void residue. Definitely, these symptoms will be persistent despite appropriate therapy. And we have to go for more investigation for tests. We'll ask for bladder ultrasound, renal ultrasound, and maybe we have to go for ultimately for cystoscopy. As management, we can advise, first of all, for the increased fluid intake with the flushing effect, the voiding after intercourse at a level, it will help, and to avoid the spermicides and the use of diaphragm for as methods of contraception, because it is toxic, it is harmful. For the antibiotics, if we have to use something to prevent the recurrence of the enteropathogenic, the E. coli infection, we have to use something that will be a competitor for the adhesion to the uroepithelium, such as the demon nose. Also, the cranberry products, you know, that we can use it for a long period of time safely, and it will help to prevent recurrence. And in cases of hypoestrogenism, we can use local topical vaginal estrogen. Concerning the antibiotics, we can advise the postcoital prophylaxis, a single dose immediately after sexual intercourse. It has a high efficacy, and it's safe. The continuous low-dose prophylaxis, which can be used whenever we have recurrence and not related to sexual intercourse, we can have access to it in case of recurrent cystitis, and we can go with low doses, safe antibiotics
definitely depending on the antibiogram that we are having, and we can go up to 3 months, 6 months. It will help, as we said, because it will continuously prevent the multiplication of this intracellular bacterial community. Self-initiated treatment can be advisable with a 3-day course provided to patient to start whenever symptoms occur. But definitely we have to deal it with really motivated and well-educated patients in order not to have erratic use of antibiotics, and in order not to go for the emergence of resistance, as you all know. Immunoprophylaxis also has a role. You have heard about Eurovaxon, the use of Eurovaxon. Whenever we have negative culture and we are at a risk of recurrent cystitis, we can have, which is a lyophilized E. coli fractions that will help to prevent recurrent cystitis and recurrent infections. And also there is also now works are done for the vaccine targeting the Fimbriou H adhesin, which is the protein that will allow the uropathogenic E. coli to stick to the bladder and to invade it. Hopefully we can have access to it. Finally, take-home message, the recurrent cystitis is a pathophysiologic issue. The failure of host defense, like the uropathogenic E. coli invasion causing intracellular bacterial community, is we have to try to prevent it. We have to have behavioral non-antibiotics, D1 nose versus antimicrobial prophylaxis. Namely, the postcoital prophylaxis is advisable. And whenever we have to keep our mind open, whenever we have recurrent fever, hematuria, and persistent symptoms, to refer to specialists and to go for further investigation. Thank you. Thank you, Dr. Jej. Since we are a little bit late, we will keep the questions to the panel, since you will be with us on the panel, okay. Please. Thank you. Thank you. Donc, peut-être on va introduire Dr Maxime Vallée. Il est... Je suis là. Donc, c'est un plaisir d'introduire M. Maxime Vallée, urologue et professeur associé au Centre hospitalier universitaire de Poitiers. Son domaine d'expertise se concentre sur les infections urologiques. Dr Vallée est président du comité des maladies infectieuses de l'Association française d'urologie, ainsi que président du groupe de travail des jeunes urologues universitaires sur les infections en urologie. Dr Vallée va nous parler de la prise en charge des infections urologiques compliquées aux urgences. Il est avec nous, là? Je suis avec vous. Vous m'entendez? Est-ce qu'on a la connexion? Ah, voilà. La parole est à vous, monsieur Maxime. Allô, vous m'entendez? On entend pas là. Alors moi, j'ai un gros écho. Je vous entends, mais j'ai un gros écho. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, c'est bon. Là, c'est bon. OK, parfait. J'affiche mon PowerPoint ou vous l'avez en ligne? Non, on ne le voit pas là. OK, ben je vais le mettre. Hop. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? La connexion, je crois que c'est... On entend. Ah, il n'y a pas les diapos. Mais moi, elles sont affichées là pour moi.
Je ne sais pas si vous les avez. Je les avais transmises. Vous avez mis share. Voilà, Oui, c'est voilà, bon, c'est bon, parfait. c'est bon. Parfait. C'est bon? Oui, oui, parfait. On peut y aller? Bon, vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un souci technique. Ok. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel, mais c'est pas la porte à côté, le Liban, m'en voulez pas. Alors, quand on aborde ce sujet, j'ai pas spécifiquement de conflit d'intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la prise en charge des infections urinaires compliquées aux urgences, je voudrais revenir quand même sur des points qui me semblent importants. Même si c'est pas la problématique aux urgences quand on a le patient face à soi, il va quand même falloir toujours garder en mémoire que lorsqu'on présente une infection urinaire, quelle qu'elle soit basse ou haute, qu'elle soit grave ou non, il va falloir aller rechercher une cause. Alors, ça a un intérêt de garder ça en tête quand même à la phase aiguë, puisque bien sûr, il y a des causes graves potentiellement à rechercher, mais y compris pour des infections qui ne sont pas forcément graves et qui parfois sont réputées comme ne devant pas forcément amener à un bilan étiologique. Je pense par exemple au pyélonéphrite simple de la femme jeune. Moi, je vous incite à réaliser dès que possible un bilan étiologique et vous verrez que vous trouverez systématiquement quelque chose. Autrement dit, ça revient à dire pour cette présentation que lorsque l'on est face à une infection urinaire, il faut systématiquement rechercher un dysfonctionnement de l'arbre urinaire, que ce soit anatomique ou un dysfonctionnement simple lié à un fonctionnement anormal de l'arbre urinaire. Et puis j'aimerais aussi rajouter en préambule, parce qu'on entend souvent cette information qui est un peu fausse, c'est que l'immunodépression n'est pas une cause d'infection urinaire, hein. L'immunodépression, bien sûr, peut favoriser la survenue d'infections urinaires, c'est un facteur favorisant, mais ça n'explique pas le fait de faire des infections urinaires. Pourquoi j'en parle ici? Parce que le sujet qui m'a été demandé, c'est de parler des infections urinaires compliquées, donc ça me paraissait important d'aborder ce sujet. Alors bien sûr, quand on est aux urgences, l'objectif à tout prix, c'est de dépister autant que possible les patients qui vont être graves ou à risque de l'être, et bien sûr dépister également les patients qui vont nécessiter une prise en charge urologique tout à fait spécifique. C'est comme ça qu'on pourrait peut-être définir ce qu'est une infection urinaire compliquée, parce que la définition en tant que telle d'infection urinaire compliquée dans la littérature, elle n'est pas consensuelle. Chaque société savante a sa définition. Alors on pourrait en parler des heures. En tout cas, il est important de se rappeler que ces patients peuvent être dépistés par des outils relativement simples et un petit peu de bon sens clinique. Alors bien sûr, dépister les patients graves, il y a des choses un petit peu évidentes. On est bien d'accord qu'une cystite bactérienne n'est jamais grave. Elle est source de symptômes d'inconfort, mais en tout cas, elle n'est jamais grave. Et à l'inverse, la pyélonéphrite aiguë ou la prostatite aiguë, qui en tant que telle constituent déjà des infections urinaires potentiellement compliquées, il va falloir bien sûr rechercher les éventuels obstacles ou les complications sur l'appareil urinaire. Donc là, je vous ai mis l'exemple classique de la rétention aiguë d'urine, hein, mais c'est bien sûr, ça fait partie des choses à aller rechercher systématiquement en cas d'infection urinaire d'un patient ou d'une patiente, hein, parce que la rétention n'est pas l'apanage des hommes, ça fait partie des choses à aller regarder. Donc pour ce qui est du dépistage des patients graves en tant que tels ou potentiellement compliqués, je vous rappelle que maintenant que vous avez un score reconnu internationalement, hein, qui a été publié en 2016, qui s'appelle le score QSOFA, qui est utilisé pour dépister les patients potentiellement graves dans le cadre d'un sepsis. Alors, indépendamment du sepsis urinaire, hein, c'est valable pour tous les sepsis, et ce score, il a le mérite d'être très simple et de dépister via la fréquence respiratoire, le score de Glasgow ou la tension artérielle. Trois variables extrêmement simples. Il a le mérite de dépister des formes potentiellement graves, et notamment, vous voyez, dès que vous avez un score supérieur ou égal à 2, vous avez près d'un quart des patients qui vont décéder de cette infection. Donc c'est vraiment un score qui peut être très utile en pratique. En revanche, j'insiste sur le fait que c'est un score d'alerte clinique, hein, qui doit vous inciter à prendre en charge ces patients rapidement et avec une équipe de réanimation ou de soins intensifs. Et ça ne sert pas à diagnostiquer un sepsis en tant que tel. En revanche, il y a quelques failles. Et notamment, dans le cadre des infections urinaires qui nous intéressent pour nous, urologues, on peut parfois avec le QSOFA, passer à côté
de certaines complications graves. Ça, c'est une étude qui est actuellement en cours dans notre service. Alors, on n'est pas loin, on est à pas loin de 200 patients désormais, mais j'ai pas eu le temps de mettre à jour les données pour cette présentation, je m'en excuse. Mais à l'époque, quand on avait fait un aperçu, on permettre de dépister tous les patients potentiellement graves. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Et j'insiste également sur certains paramètres que l'on entend souvent qui incitent les cliniciens à prescrire des antibiotiques soit à large spectre ou de manière associée à un autre antibiotique. C'est que l'importance de la fièvre ou ou de la réaction inflammatoire n'est pas associée à la présence d'une forme grave. Autrement dit, c'est pas parce que vous avez 40 ou 41 ou 300 de CRP que vous êtes plus grave que le patient qui a 38,5 et 50 de CRP. Donc ça, c'est des dogmes un petit peu à balayer et qui sont importants, sur lesquels il sera important d'échanger au cours de la discussion. Alors, si on s'attache maintenant à essayer de dépister les patients qui relèvent d'une prise en charge urologique, je vous ai fait un petit arbre décisionnel assez simple. Globalement, quand vous voyez un patient aux urgences qui doit vous inciter à réaliser au moins une imagerie du haut appareil en urgence, c'est la présence bien sûr d'un sepsis d'origine urinaire, la présence de matériel dans les voies urinaires, que ce soit sonde vésicale ou sonde double J ou néphrostomie, l'antécédent de lithiase urinaire, parce que ça, vraiment, dans les études, ça ressort comme un facteur prédictif de formes graves de pyélonéphrite, et notamment, bien sûr, de pyélonéphrite aiguë obstructive. Et puis, bien sûr, la colique néphrétique fébrile, hein, qui doit vous inciter à faire cet examen d'imagerie. Et puis, bien sûr, en cas de rétention aiguë d'urine, dont le diagnostic est relativement simple, mais pour lequel on a parfois des ratés, c'est la prise en charge en urgence par pose d'une sonde vésicale ou d'un cathéter suspubien. Alors, bien sûr, comme je suis invité à ce congrès libanais, j'ai essayé de regarder un petit peu la littérature et les spécificités liées aux infections urinaires au Liban. Et vous avez des données intéressantes, notamment sur l'épidémiologie, puisque vous avez une épidémiologie tout à fait singulière, avec un taux de BLSE qui est relativement important, puisque 25 à 35% des infections urinaires au Liban, en tout cas dans les données publiées que j'ai retrouvées, sont liées à des entérobactéries BLSE. Hein. Pour vous donner un niveau de comparaison, en France, on est à peu près à 6 à 8%. Et en Europe, on a des ranges très variables, hein, avec des pays qui sont très touchés, comme l'Italie ou la Grèce, avec la Grèce qui peut avoir parfois, dans certaines régions, plus de 80% de BLSE. C'est pour, voilà, un petit peu que vous puissiez vous situer. Mais c'est vrai que ça induit une problématique tout à fait spécifique, ce taux de BLSE, puisque ça vous empêche de fait d'utiliser certains antibiotiques en probabiliste, comme par exemple les C3GIV, qui vont être dans un tiers des cas hein, en échec chez ces patients-là. Donc les patients qui se retrouvent le plus fréquemment dans ces situations-là d'antibiorésistance, quand on regarde, c'est les patients bien sûr qui sont âgés, qui sont porteurs de matériel dans les voies urinaires, qui ont un contexte de néoplasie active ou qui ont reçu des antibiotiques dans les 90 jours précédant leur épisode infectieux ou qui ont un antécédent de procédure urologique chirurgicale. En revanche, la spécificité qui semble être le cas au Liban, c'est que vous avez certes le plus important, mais préférentiellement à Escherichia coli, ce qui est un peu différent de certains pays où souvent Klebsiella pneumoniae est une bactérie extrêmement fréquemment retrouvée, ce qui est le cas en France bien sûr et dans tous les pays, mais c'est vrai que vous avez une proportion d'Escherichia coli un peu plus importante. Ce qui est un peu plus simple peut-être à manager puisque la Klebsiella a fréquemment des co-résistances associées. Quand on regarde le taux de résistance au fluoroquinolone, parce que c'est un bon marqueur de la consommation antibiotique et des niveaux de résistance autres, et puis c'est surtout un antibiotique beaucoup utilisé dans les voies urinaires, on retrouve au Liban 30 à 35% de résistance au fluoroquinolone, hein, donc on est à peu près au niveau des BLSE. Ce qui constitue bien sûr un vrai problème hein, pour le traitement des infections urinaires, notamment en probabiliste. Alors, vous avez des recommandations qui ont été émises en 2017, j'en ai pas retrouvé d'autres récemment, et ces recommandations traduisent un peu cette spécificité écologique que vous avez au Liban, puisque il différencie deux situations, hein, soit les patients hémodynamiquement stables ou hémodynamiquement instables, ce qui est classiquement fait dans les recommandations. Mais vous voyez que
chez les patients hémodynamiquement stables, on autorise encore hein, les C3GIV avec plus ou moins la présence d'un aminoside, ça on pourra en reparler. Et l'utilisation d'un carbapénem est également possible, hein, ce qui est une situation beaucoup moins fréquente, par exemple en France. Et puis en cas de patient hémodynamiquement instable, ce qui est recommandé en première intention, c'est l'imipénem ou le méropénem, hein. Donc ça montre un petit peu l'impact de l'antibiorésistance dans vos prescriptions antibiotiques. C'est que dès que vous êtes face à une infection urinaire grave, finalement, vous allez être relativement contraint à l'usage de carbapénem. Alors, en revanche, euh, il y a des contraintes qui imposent l'escalade thérapeutique, mais justement, il faut essayer de contrebalancer ça en essayant de réduire la pression de sélection. Et réduire la pression de sélection, ça se fait comment? Ça se fait en diminuant autant que possible les durées de traitement antibiotique. Et donc, je voulais vous montrer cette méta-analyse hein, qui est sortie maintenant il y a quelques années et qui démontre de manière très claire qu'il n'y a pas de différence entre une pyélonéphrite aiguë, par exemple, traitée 7 jours moins de 7 jours ou plus de 7 jours. Et notamment, il y a 3 essais qui ont comparé les fluoroquinolones 5 jours versus d'autres molécules et les pyélonéphrites traités 5 jours dans ces essais par fluoroquinolone n'avaient pas d'outcome plus défavorable. Donc, on peut même envisager des traitements encore plus courts, alors en se basant sur la réponse clinique, mais en tout cas, et ça c'est la spécificité, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que dans les recommandations que vous avez qui ont été faites en 2017, vous avez encore le range de 10 à 14 jours qui est marqué. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui doit disparaître, hein. Vous ne devez pas hésiter à traiter vos pyélonéphrites 7 jours, y compris lorsqu'elles sont graves, la gravité ne préjugeant en rien de la nécessité d'une antibiothérapie prolongée. Vous pouvez avoir une situation très grave, vous retrouver en réanimation, mais avoir une évolution très rapide dès lors que la prise en charge est faite et vous n'aurez pas de bénéfice à avoir un traitement prolongé antibiotique. Et ça, c'est important de le rappeler, hein. C'est pas parce que vous allez traiter longtemps que vous allez être plus efficace. La nécessité de devoir rallonger les durées de traitement antibiotique, finalement, dans les infections urinaires, elles sont assez rares. C'est les rares cas d'abcès, que ce soit prostatique ou rénal, où on peut discuter et encore d'augmenter la durée de traitement antibiotique. Mais en dehors de ces situations-là, globalement, ça doit être des traitements courts que vous devez privilégier. Après, la question qui peut se poser, puisque c'est écrit dans vos recommandations, y a-t-il un intérêt aux aminosides? Alors, quand on regarde les études, il y a cette étude qui avait été faite il y a quelques années, qui n'arrivait pas à démontrer qu'il y avait un bénéfice en termes d'outcome à l'association d'un aminoside dans les infections en règle générale, mais a fortiori urinaires. Et cette étude également, qui est une Cochrane Review, qui a été faite sur l'ensemble des sepsis, alors pas uniquement d'origine urinaire, mais qui ne retrouvait pas d'intérêt à l'association systématique des aminosides dans le cadre des infections. L'intérêt des aminosides, il réside dans deux situations, soit le choc septique avéré, où là, effectivement, on est dans des situations tellement graves qu'il faut probablement ne pas hésiter à rajouter d'aminosides. Et puis les situations qui donc peuvent se discuter au Liban d'antibiorésistance, puisque une des manières de contrebalancer cette antibiorésistance peut être l'usage d'une biantibiothérapie qui permet, par exemple, si vous utilisez une C3G, bah, de vous dire, oui, j'ai peut-être un taux de BLSE important, mais la probabilité que j'ai une BLSE à la fois résistante à mes C3G et à mes aminosides, elle est quand même plutôt faible, même si bien sûr elle existe, hein. Si on regarde maintenant les spécificités de la pyélonéphrite aiguë obstructive, puisqu'on parle d'infection urinaire compliquée, c'est vraiment le cas caricatural qu'on retrouve aux urgences, hein, qui est probablement une des compliquées. Pourquoi? Parce que c'est dans notre série 3 à 4 de mortalité. Donc c'est vraiment pas neutre, hein, ça fait vraiment partie des complications infectieuses les plus graves, avec, comme je vous l'ai dit, 25% de facteurs intrinsèques ce qui est ressorti surtout comme facteur de risque de décès ou de forme logique, hein, et notamment les patients ischémiques étaient plus à risque de décès ou de forme grave, hein, ce qui doit vraiment nous inciter à la prudence sur certains terrains, et une fois de plus que sur certains facteurs cliniques comme la fièvre, comme la CRP, qui sont des facteurs finalement qui ne ressortent pas
quel que soit d'ailleurs le groupe d'infection qui est étudié. Alors, en ce qui concerne la prostatite aiguë, je vous ai remis ce qui est mis à l'heure actuelle dans vos recommandations. Vous voyez que en cas de patient sceptique, ce qui est recommandé, c'est à nouveau l'imipénem, avec des ajustements qui peuvent être faits en cas de patient qui ne présente pas une condition grave. Et là, dans ces cas-là, ce qui est proposé, c'est soit la piperacilline tazobactam, les C3-GIV, les fluoroquinolones ou l'astréonam. À mon avis, mais ça c'est un avis très personnel et je ne connais pas suffisamment bien l'écologie au Liban pour évoquer ça, mais l'usage des C3G et, et de la ciprofloxacine en probabiliste doit être très prudent. Alors peut-être que vous avez des régions où l'antibiorésistance est moins prévalente, mais en tout cas, il faut que vous soyez prudent en probabiliste et c'est d'ailleurs pour cette raison, probablement que dans vos recommandations, il propose d'ajouter plus ou moins l'amicacine. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a des nouveaux concepts qui apparaissent. On a nos recommandations sur les infections urinaires masculines qui vont bientôt être publiées en France, qui seront bien sûr disponibles. Ces recommandations, elles introduisent quelques nouveautés qu'il est important, je pense, de connaître aux urgences, et notamment que la cystite de l'homme existe. Pourquoi, là encore, ça doit vous inciter autant que possible à être précautionneux dans la durée de vos prescriptions antibiotiques et de vos indications antibiotiques. Et notamment, la cystite de l'homme existe donc, c'est-à-dire la présence de symptômes du bas appareil urinaire liés à une infection sans fièvre. Et il y a un essai paru dans le JAMA en 2021 qui a très bien démontré que dans ces situations-là, la durée de traitement de 7 jours ne faisait pas moins bien que 14 jours. Donc c'est quand même une petite révolution. Ce qui va apparaître également dans nos recommandations, ou plutôt disparaître, c'est justement la bandelette urinaire, hein. Vous savez, qui est utilisée l'argamanu de manière souvent inadaptée. Pourquoi elle va disparaître? Parce qu'elle a beaucoup trop d'écueils. Que je vous rappelle que la valeur prédictive positive et négative, elles dépendent de la prévalence de la maladie et que souvent la bandelette urinaire est faite à des patients qui ne relèvent pas de cette indication et qu'elle est d'autant moins fiable qu'elle va être faite parfois chez des patients porteurs de matériel endo-urinaire à demeure. Donc c'est vrai à oublier que vous pouvez jeter la poubelle, en tout cas dans l'indication de l'infection urinaire. Une information également, puisque la tantrum a été démontrée, c'est une chose qui a été essayée également dans la vraie prostatite aiguë telle qu'on l'a définie classiquement, hein, c'est-à-dire l'infection urinaire de l'homme fébrile. Ça a été évalué par une étude française, ProstaShort, qui malheureusement n'a pas réussi à démontrer la non-infériorité. Alors, je suis un petit peu critique sur cette étude, même si elle est très bien, et je félicite encore Mathieu Laforie pour ce gros travail, parce que c'est vraiment extrêmement difficile de mettre en place des essais comme ceci. La problématique de cet essai, c'est qu'il manque de puissance par rapport à ce qu'il avait, au design qu'il avait initialement. Il y a probablement quelques erreurs de randomisation et la puissance n'est probablement pas suffisante. Et puis ce que l'on peut constater également, c'est que dans le critère de jugement principal, ils ont pris en considération le succès microbiologique, qui est une donnée qu'on aime bien mettre dans les études parce que ça fait sérieux, mais la réalité, c'est que c'est une donnée que l'on n'évalue plus en clinique, qui n'est plus recommandée et qui n'a pas d'intérêt dès lors que le patient présente un succès clinique. Et quand on regarde cette étude, en fait, cette étude est mise en échec non pas parce que le succès clinique n'est pas au rendez-vous, puisqu'il y a une différence de moins de 5% entre le 14 jours versus 7 jours, alors qu'en ce qui concerne le succès microbiologique, il y a une vraie différence, mais finalement, le succès microbiologique, ce n'est pas notre fonds de commerce et ce n'est pas notre problème. Donc là encore, probablement qu'à l'avenir, on pourrait envisager chez certains patients, y compris dans le cadre des infections urinaires fébriles, d'envisager une durée de traitement de 7 jours. Alors, dans le cadre des potentielles infections compliquées, là, il faut en discuter puisque dans cette étude, ils ne prenaient pas en compte, par exemple, les rétentions aiguës d'urine fébriles. Et typiquement, la rétention aiguë d'urine fébrile, qui est par définition une infection urinaire compliquée, peut-être qu'il faut possiblement plus de 7 jours pour la prendre en charge. Et ça, dans les recommandations, on va garder des durées de 14 jours pour ces infections. Je vous ai mis également en avant-première, même si ce n'est pas publié, la prise en charge des abcès prostatiques telle que ça risque d'être retenu dans les recommandations. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les recommandations qui en émanent, mais en tout cas, celle qui me semble le plus importante, et notamment ce qui doit vous alerter, puisqu'on parle d'infections urinaires compliquées et que c'est des patients qui peuvent arriver aux urgences, c'est dès lors que vous êtes face à un patient qui présente une prostatite aiguë, d'évolution un petit peu lente, avec une évolution clinique qui n'est pas satisfaisante, un patient qui reste fébrile après plusieurs jours de traitement antibiotique, ça doit vous inciter à rechercher une complication à type d'abcès prostatique.
Cette recherche d'abcès prostatique, elle peut se faire comment? Soit par IRM prostatique, soit par TDM injecté, soit par échographie transrectale. Les trois sont possibles. L'IRM, c'est probablement l'examen le plus efficace, le plus sensible et le plus spécifique, mais aussi le plus difficile d'accès aux urgences. Et très grande enfin, la très grande partie de vos scanners ou de vos échographies permettront de mettre en évidence ces abcès. Ce qui ressort dans les études, hein, qui sont toutes des études de faible niveau de preuve, hein, des cohortes rétrospectives, c'est que globalement, lorsque l'abcès fait plus de 2 à 3 cm, il faut commencer à discuter d'un éventuel drainage. Alors ce drainage, comment il doit se faire de l'abcès? Soit par voie endo-urologique, par résection transurétrale de la prostate, soit par évacuation par voie transrectale, soit par voie transpérinéale. Aucune des voies d'abord n'a démontré sa supériorité par rapport à l'autre. La voie endo-urétrale probablement est plus morbide, avec des patients qui font plus de complications infectieuses graves à la suite de ce geste, mais paradoxalement qui sortent plutôt de l'hôpital parce que derrière, ils ont une évolution plus rapide de la prise en charge de leurs abcès, parce qu'on a probablement une meilleure mise à plat des abcès. Ce qui peut se discuter en pratique, c'est que je pense que lorsque l'on est face à des abcès multiples ou très proches de la zone, très proche de l'urètre, probablement qu'une résection peut s'envisager. À l'inverse, quand on a des abcès uniques assez proches, assez postérieurs, assez postérieurs par rapport au canal urétral, probablement qu'un drainage par voie transrectale ou transpérinéale a plus d'intérêt. Bien sûr, il faut penser, parce que l'abcès prostatique est une complication fréquente de l'essaimage d'infections systémiques comme l'endocardite ou la spondylodicite, il faut penser que lorsque vous avez un abcès prostatique, à rechercher des foyers infectieux profonds, justement. Et ça doit être un vrai warning, parce que en tant qu'urologue, on n'est pas toujours très au clair avec ça, et ça doit vraiment vous alerter lorsque vous retrouvez un staphylocoque doré dans les voies urinaires. Et en cas d'abcès prostatique drainé, ce que l'on va retenir dans les recommandations, c'est de garder une durée de traitement antibiotique 14 jours. Si on choisit l'option du traitement médical de l'abcès, on gardera vraisemblablement les 21 jours de traitement antibiotique. Voilà, donc en conclusion de ces infections urinaires compliquées, j'ai essayé de faire simple et condensé parce qu'on avait un temps bien sûr réduit. C'est vraiment de toujours se demander pourquoi. Alors, se demander pourquoi à la phase initiale, ça paraît peut-être un peu évident quand on cherche une complication, mais c'est vraiment important, hein, dès lors que vous avez des infections urinaires compliquées, de toujours aller rechercher notamment l'obstacle des voies urinaires. Mais également pour les formes qui sont renvoyées à la maison, parce que finalement, pas si grave que ça, et face à des formes simples, il faut toujours penser à proposer un bilan étiologique à distance. L'objectif de ces prises en charge à court terme aux urgences, c'est bien sûr d'identifier les facteurs de gravité ou d'évolution vers une forme grave, hein. C'est vraiment tout l'enjeu. Et c'est pour ça que je vous ai proposé le score comme le score QSOFA, qui est un score qui est vraiment très facile à utiliser et qui peut même être délégué au personnel paramédical notamment. Et puis, chez vous, il y a quand même une petite particularité qu'il faut bien prendre en compte, c'est la spécificité liée à l'antibiorésistance qui rend les recommandations que l'on peut faire pour l'usage des traitements antibiotiques beaucoup plus complexes. Et je vous invite, comme on le fait d'ailleurs nous aussi en France, hein, je ne sais pas comment sont organisés vos réseaux de surveillance, mais au niveau local, nous, on a on a globalement nos hôpitaux qui sont capables de nous dire quelle est l'écologie un peu locale. Et quand on est face à l'antibiorésistance comme ça, je vous conseille autant que possible de travailler avec vos microbiologistes à l'échelle locale pour essayer de déterminer quels sont vos taux de résistance d'entérobactéries BLSE, de résistance au quinolone, pour définir vos propres recommandations un peu locales. Je suppose que c'est ce que vous faites déjà en pratique, mais c'est vraiment une chose qui semble importante pour essayer autant que possible d'avoir une épargne antibiotique, notamment en choisissant les molécules les plus adaptées. Et puis, autant que possible, ça j'ai essayé de vous le dire, en utilisant des durées de traitement antibiotique le plus court possible, hein. J'ai entendu tout à l'heure le débat enflammé sur la colonisation urinaire, la bactériurie asymptomatique, qui était très intéressant, hein. Je rejoins tout à fait mon collègue qui a parlé tout à l'heure. Ne jamais traiter la colonisation urinaire, c'est vraiment fondamental, hein, sauf en dehors de cas très précis avant chirurgie urologique, par exemple. Chez la femme enceinte,
c'est largement décrié. Les études sont quand même pas trop en faveur. Mais en tout cas, avant chirurgie urologique, je vous invite à regarder nos futures recommandations qui vont sortir en fin d'année, là qu'on est en train de terminer et qui pourront vous aider peut-être justement à réfléchir dans les indications du traitement de la colonisation urinaire avant chirurgie urologique. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour cet excellent topic. Et je crois qu'on va laisser les questions après la table ronde. J'appelle Dr Raghi Khouré, Dr Wafa Jresh, Christian Haddad et Dr Hicham Maoula pour une table ronde. Et après, on aura si jamais il y a des questions pour le temps. Merci. Bon. Bon, merci beaucoup, professeur Vallée, pour votre présentation qui était très claire et très pratique, il faut dire. Et j'ai beaucoup apprécié votre recherche dans la littérature libanaise sur les infections urinaires. Donc, ceci dit, je voudrais aussi, par cette occasion, vous demander de transmettre nos remerciements au nom de l'USEK et des urologues libanais au professeur Alexandre Delataille, qui est le président de l'Association française d'urologie, et à tous les membres de l'AFU qui n'ont pas arrêté de soutenir depuis plus de 30 ans. Nos relations datent vraiment de très longtemps. Et surtout, si on veut dire, il y a 2 semaines, il y avait la journée de l'AFU au Liban avec la Société libanaise d'urologie. Et aujourd'hui même, vous représentez l'AFU dans notre congrès. Et puis, le 1er novembre, il y a le UCARE, c'est un congrès uro-oncologique où l'AFU participe activement. Donc, pour ne pas tarder, parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture à 6 heures, donc on est un peu en retard, on voulait parler un peu de l'expérience de Notre-Dame de Secours, le CHU Notre-Dame de Secours, qui est l'hôpital de l'USEK, donc concernant les infections graves qui arrivent aux urgences. Suivante. Slide, please. Très bien, suivante. Bon, on travaille ici en multidisciplinaire, comme vous avez dit. Donc, il y a le service d'urgence, les radiologues, les urologues et surtout les spécialistes en infectieux, donc le service d'infectieux, et des pharmaciens. Donc, suivante. Voilà, je présente un cas, on essaye de le gérer ensemble. Aux urgences, il arrive une femme de 34 ans qui est fébrile, à 39 de fièvre, et des douleurs lombaires, CRP 112, donc une pyélonéphrite qui est non obstructive. Ce qu'on fait souvent, c'est des scans, uroscans. Et voilà, donc c'est une pyélonéphrite aiguë. Que faire? Je voulais l'avis de l'urgentiste, Dr Hachem, qui est parmi nous maintenant, nous donner un peu comment elle gère cette situation. Voilà. Donc, la prise en charge des cas des maladies infectieuses aux urgences, en gros, se déroule tout d'abord par une évaluation de la stabilité du patient aux urgences, c'est-à-dire la stabilité hémodynamique selon les signes vitaux, le Glasgow Coma Scale et l'état clinique général du patient. Ensuite, son besoin ou non d'une antibiothérapie, que ce soit une antibio orale ou bien par voie systémique, en prenant en considération les données cliniques et biologiques, donc les résultats des bilans. Selon les critères que j'ai déjà cités, 3 cas de figure se présentent. Tout d'abord, soit le patient peut être envoyé à domicile et traité par une antibiothérapie orale, soit que le patient nécessite une admission et une prise en charge intra-hospitalière, soit qu'il devra être transféré. Le premier cas où le patient peut être envoyé à domicile concerne les patients qui sont d'habitude hémodynamiquement stables et neurologiquement stables, avec des données biologiques qui sont acceptables, par exemple des chiffres de globules blancs et de CRP dans les limites de la normale, sans aucun symptôme ou signe clinique évoquant un état de choc septique. Dans ce cas, l'antibiothérapie orale peut être administrée à domicile. Le deuxième cas concerne les patients qui doivent être pris en charge de façon intra-hospitalière. C'est le cas des patients qui présentent une instabilité hémodynamique ou neurologique ou bien biologique concernant les bilans sanguins. Dans ce cas, nous devrons nous assurer de la disponibilité de lits à l'hôpital et admettre les patients pour une antibiothérapie systémique.
En cas de non-disponibilité de place à l'hôpital, le patient devra être transféré. Mais ici, deux cas de figure se présentent aussi. Soit que le patient est stable et on pourra faire un transfert vers un autre hôpital, soit que le patient est instable. Dans ce cas, le patient devra rester aux urgences et la prise en charge sera faite sur un chariot des urgences, mais comme s'il était admis à l'étage ou aux soins intensifs. Elle inclut une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire concernant un urgentiste dont le rôle sera la stabilisation du patient, puis le médecin traitant, bien sûr, dans ce cas, l'urologue, et ensuite l'infectiologue qui devra guider le choix de l'antibiothérapie. Et dans tous les cas déjà cités, le but, c'est de prendre en charge le plus tôt possible le patient et de guider l'antibiothérapie de façon à éviter les états de choc. Parfait. Donc, on hospitalise cette patiente et là, on aimerait bien savoir l'avis de notre chef de laboratoire, Dr Christian Haddad, qui va nous parler un peu des résistances microbiennes dans notre hôpital, dans notre institution. Christian, à toi la parole. Docteur Harid m'a demandé justement hier seulement de voir qu'est-ce que je peux parler de la résistance bactérienne. Donc ici, dans ce tableau, je ne sais pas s'il est clair. Oui, il est trop petit. Mais ici seulement, je veux commenter. Je veux faire un commentaire sur les quinolones qui sont en augmentation. Et chaque année, il y a une augmentation qui est considérable. Ça veut dire, pour les Escherichia coli, c'est plus que 60% de résistance. Pour Klebsiella, c'est 50% et Proteus, 50%. Donc, les chiffres sont beaucoup plus que Dr Maxime a donné les chiffres en Europe. Et aussi, je veux l'autre dia, la deuxième, ici, en fait, c'est important de parler des bêta-lactamases, que leur fréquence, elle est très élevée. Pour les Escherichia coli, c'est 46%, Klebsiella, 45%, et Enterobacter, 56%. Et les chiffres en Europe, on a entendu, docteur Maxime, c'est beaucoup moins, 5 à 6%. Quoi. Et ces chiffres-là sont comparables aux chiffres des autres hôpitaux universitaires. C'est presque comparable à tous les chiffres. Donc, au Liban, on a un grand problème de résistance au BLSE. Par contre, pour les carbapénèmes, en fait, les chiffres sont stables. Pour les Escherichia coli, c'est 4%, Klebsiella, c'est 3%, Pseudomonas, c'est très élevé, 25%. Et ça, c'est un signe de danger, surtout en milieu hospitalier. On a ce chiffre très élevé de Pseudomonas pour les carbapénémas. Et pour la troisième dia, en fait, j'ai les données qui sont très récentes depuis une semaine. Chez nous, à la Fédération arabe, il y a un comité scientifique où ils ont en fait font un statistique sur les BLSE dans les pays arabes régionaux, ça veut dire Jourdain, Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et la Tunisie aussi. Et les BLSE sont très élevés, jusqu'à 60%. Et la carbapénéma, je suis surpris des chiffres 22%. Donc, ce sont nos chiffres les plus récents jusqu'à maintenant. Très bien, merci Christian. Il faut prendre des mesures très drastiques pour un peu en fait, diminuer ces chiffres-là, surtout chez nous à l'hôpital et dans les autres hôpitaux. Donc, j'ai comparé les résultats de l'EUB et d'autres hôpitaux, ils ont les mêmes chiffres. Les mêmes chiffres, malheureusement. C'est un problème. Très bien. C'est pour ça qu'on entame ce sujet. Ici, on le discute plusieurs fois dans notre institution. Docteur Ajresh, qui voulait parler un peu des infections iatrogènes, donc elle a eu une urgence et donc elle ne va pas assister. Je voudrais laisser les questions pratiques pour vous avoir votre avis comme expert en la matière. Faut-il traiter une bactériurie asymptomatique à germes multirésistants? Oui ou non, et pourquoi? Monsieur Vallée. Alors, ma réponse va être très simple. Quelle que soit la bactérie, il ne faut jamais traiter la colonisation urinaire. Le message est assez simple. Les seules indications, on en a parlé, c'est la femme enceinte, et je vous ai dit, la littérature, elle est pas franchement en faveur, même si ça reste recommandé dans la plupart des recommandations, que ce soit nationales, des raisons, on va dire, de principe de précaution.
Pour ce qui est de la chirurgie urologique, ben, je vous renvoie aux recommandations qui vont paraître bientôt. Il va y avoir des gros changements. Donc, il y a un intérêt du dépistage de la colonisation urinaire pour certaines chirurgies urologiques et pas toutes. Là, il ne faut jamais, jamais, jamais traiter la colonisation urinaire. Pourquoi? Parce que ça n'est pas juste inutile, c'est délétère. C'est délétère pour quelles raisons? Ça a été démontré par un papier de Thomas Okai, qui est un des urologues européens avec lequel je travaille au sein du comité de l'Association européenne d'urologie. Ce papier, en 2012, il a démontré que quand vous traitez inutilement des patientes qui ont une colonisation urinaire, in fine, au bout d'un an, elles ont 3 fois plus de risques de présenter d'authentiques infections urinaires symptomatiques que celles que vous ne traitez pas. Et si on rajoute à cela le fait que lorsque vous utilisez des traitements antibiotiques, bah, non seulement vous accroissez l'antibiorésistance, vous contribuez à l'antibiorésistance, et puis en plus de ça, vous êtes potentiellement source d'effets indésirables chez les patients que vous traitez, puisque bah, vous allez utiliser des quinolones ou des antibiotiques extrêmement à large spectre, hein, puisqu'on l'a vu, vous avez des taux enfin, de résistance qui sont bien plus forts encore euh, que ce que j'ai retrouvé dans la littérature, hein. Les études étaient un peu anciennes, elles avaient une dizaine d'années, donc les derniers chiffres qui nous ont été donnés là sont extrêmement inquiétants, et ça doit vous inciter encore plus, lorsque vous voyez une bactérie multirésistante, à ne pas la traiter. Il vous pose la question, même chez les immunodéprimés? Même chez les immunodéprimés. Et c'est ce que je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit en préambule de ma présentation parce que ça me semble être important. L'immunodépression, c'est un trigger qui va augmenter potentiellement le risque d'avoir une infection urinaire quand on a déjà d'autres facteurs de susceptibilité, mais il faut avoir une cause sous-jacente, hein. C'est pas parce qu'on est immunodéprimé qu'on va faire des infections urinaires, c'est qu'on a une cause sous-jacente. Et donc, aller traiter la colonisation urinaire chez ces patients qui sont par définition des patients qui ont souvent recours aux hôpitaux à la consommation de soins, à la consommation antibiotique, vous allez de plus en plus sélectionner des bactéries multirésistantes. Et, Bref. bah, en Oui. bref, ma réponse est exactement la même. Ouais, La présence d'accord. de matériel dans les voies urinaires ne change pas la conduite à tenir Ne vis-à-vis change- de la colonisation. Existe-t-il des alternatives non antibiotiques à envisager? Il y en a plein. Donc, Ah ouais, faut-il, il y en a que plein, pensez-vous? mais dans le cadre de la colonisation urinaire, le principe est le même. À partir du moment où vous êtes face à un patient qui est asymptomatique, ne cherchez pas à vouloir faire disparaître cette bactérie qui aura toujours un temps d'avance sur vous et qui trouvera toujours une manière de rester dans les voies urinaires. Les voies urinaires ne sont pas stériles, il y a un microbiote et que j'ai souvent tendance à dire à mes patients, il faut se mettre à la place de la bactérie. Il fait 37 degrés vue sur mer dans la vessie, elle n'a pas de raison d'aller ailleurs. Donc n'essayez pas de traiter inutilement, vous serez toujours en échec. Bah, les firmes pharmaceutiques ne vont pas être contents. Donc, en tout cas, la dernière Je suis question. navré je suis navré. Ouais, la dernière question, faut-il faire des cultures de contrôle systématiques? Jamais. Je le répète, hein, femme enceinte ou avant certaines interventions d'urologie, pour toutes les autres situations, quelles qu'elles soient. J'ai entendu tout à l'heure parler du patient neurologique, de patient qui a un résidu post-mictionnel ou quoi que ce soit. Aucune indication de dépistage ou de traitement de la bactériurie Microprise. asymptomatique. Une question, professeur Morbat, qui est infectiologue. Donc, on aimerait bien entendre sa question. Merci Ou beaucoup. sa Donc, remarque. c'est plutôt d'abord un commentaire. Oui, voilà. Les résultats de culture de résistance, les données de résistance que vous avez évoquées et qui ont été discutées par le docteur Haddad également, ce sont des résultats exclusivement d'hôpitaux universitaires qui publient leur résistance et il y a quasiment presque aucune donnée concernant les tests et les cultures dans la communauté en général, en dehors des hôpitaux. Même les patients qui viennent en externe dans nos laboratoires universitaires, ce sont des personnes qui sont habituées à l'hôpital, qui ont probablement été hospitalisées auparavant, qui sont soignées par les médecins de l'hôpital à l'hôpital. Donc, il est très difficile de dire nous séparons
mais aussi les patients qui sont des habitués de l'hôpital. Donc, probablement, ils ont été à l'hôpital auparavant. Donc, il est très difficile de dire que dans la communauté, nous avons un taux de BLSE de 40%. Okay? Je n'ai absolument pas entre les personnes soi-disant inpatient, hospitalisées, ou les patients outpatient. Donc, ce qui me fait dire que probablement, c'est la même population. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe dans la communauté. On va demander donc, ça, à professeur Vallée, est-ce que c'est la même statistique? C'est dans les hôpitaux universitaires aussi qu'on fait ces statistiques. Ils sont de loin moins que chez nous. Ah, ça, donc, je suis pas. Voilà. Je suis J'aimerais bien avec l'avis vous. de professeur Mais ça, Vallée. c'est le problème de contrôle de l'antibiothérapie en milieu hospitalier et également à l'extérieur. C'est le grand Parce problème. que, comme vous le savez, malheureusement au Liban, nous n'avons l'utilisation de l'antibiotique en dehors de l'hôpital n'est pas sujet à une prescription médicale. Vous pouvez l'acheter directement en pharmacie sans aucune prescription médicale. Donc, nous avons un problème très, très sérieux de stewardship de l'antibiothérapie. Donc, ça c'est le premier commentaire que j'ai juste soulevé pour que quelqu'un se présente chez